Assalam. Now, yes. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ya walaikum assalam. Now we are starting our formal program. So, dear distinguished guests and beloved participants, good evening, everyone. I am Muhammad Jaman Khan, your moderator for this exciting session, and it's my immense pleasure to host this webinar on accounting freelancing, proudly organized by Virtual Accountant BP Limited. As the global accounting landscape rapidly evolves, we see freelancing emerging as one of the most viable and scalable career paths, especially in today's digital fast economy. And that's exactly what brings us together here. Dear distinguished guests and beloved participants, today we are organizing our online free webinar on accounting freelancing. Today, almost 250 professionals and aspiring freelancers registered for this online webinar from the Bangladesh, USA, UK, Dubai, and Pakistan. But due to our limitations, 100 participants allowed at our Zoom link, and the rest of the participants will connect to our Facebook Live page, where they can put their comments on Messenger and directly our WhatsApp number. So we will try to answer their all questions at our Q&A session. Thank you so much, all the beloved participants, aspiring professionals, for register for this webinar. Before starting our webinar, let us introduce our company. Virtual Accountants BPO Limited is an UK-based global accountancy BPO firm. Currently, we are offering remote professional services like bookkeeping, payrolls processing, and tax compliance to financial reporting, virtual CFO solution, and virtual company secretary service for global businesses like UK, USA, Australia, and Dubai. In addition to that, for the purpose of promoting and facilitating global accounting freelancing and remote job opportunities, recently we have introduced 3 months practical course like practical UK tax and annual return filing, practical USA tax preparation, and we have shortly announced our next course on diploma in IFRS, and we have another short course in practical financial modeling. This session is part of our vision and mission at Virtual Accountant BPO to empower professionals with global standard training and support, unlocking global career opportunities across the border. Dear beloved participants and respective guests, please keep your microphone muted unless you're invited to speak. Use the chat window to post questions and comments. We will be actively monitoring it and will bring your question forward during the Q&A session. This session will be recorded and you can connect with us at our Facebook Live. Dear participants, please, all are requested to mute your microphone. Before we dive in, I would like to introduce to you our distinguished panel speaker. We have with us Sharmin Hussain, CP Australia, a highly experienced finance and accounting professionals with more than 20 years of experience working locally and internationally. We have with us Muhammad Shohidul Islam, FCA, FCS, SEA, ICAEW, a seasoned professional with 17 years experience with a leading financial institution and reputed audit and advisory firm like KPMG Bangladesh. Dear distinguished participants, we have with us our paper presenter for today's session, Ajam Sadek, FCCA, who brings practical insight from years of experience in local and international finance sector. Without further delay, let's begin the journey by inviting our keynote presenter to deliver his keynote paper on accounting freelancing. Over to you, Ajam Sadek, FCCA. Thank you very much, Jaman Bhai. Assalamu alaikum, everyone. As Jaman Bhai introduced me, I am AJM Sadek, FCCA.
working here in Bangladesh, and today I'm gonna present you some insights of the freelancing market and how we can get into it. So thank you very much, and also welcome Shamil Madam and also Khalid Bhai for attending our webinar here today. So let me share a slide with you guys. Can you see my screen? Yeah, Sadiq bhai, yeah, you can continue perfectly. I think you Okay, can okay. zoom out your skin. That's it. Yeah, thank you. Yeah. Today, we are going to see the Sorry, accounting Sadiq, sorry, freelancing market. Sadiq bhai, sorry for interrupt. Sadiq bhai, Yes, yes. can you just zoom out your screen, please? It could be easier to see all the participants. Just zoom out. Yeah, zoom in. Just yeah. Is it okay? No, I think you can press F5. I think you can press F5, yeah, F5 or click in the corner. Yeah, it could be wider wider screen. F5 for full screen. Yeah. No, otherwise you can click in corner. Sadiq bhai, you can click in corner. It just yeah. It's okay. I think is okay now. Now it's okay. Okay, perfect. Thank you, So Sadiq bhai. Please continue. Can you see? Yeah, perfectly. Yeah, you can continue now. Thank you, Sadiq bhai. Okay. So thank you very much to everyone who are actually attending today. And as Jaman Bhai said, we are actually working on accounting freelancing area, and a lot of people don't know the insights like the market size and the market trends. And we actually, a lot of people from here in Bangladesh and around the world, we are interested to work in freelancing sector, but we don't know the trends, we don't know the insights of the market, how big it is, how can we actually contribute to the market and also can get a fair amount of revenue from here. So I'm going to present you a presentation with some information here, and let's start the presentation. So what actually we are going to see here, the key trends and insights across accounting freelancing industries. So what are the key trends and insights? Let's see. So for the presentation, I'm going to show you what is accounting freelancing. You guys already know, but also I'm gonna discuss slightly what is accounting freelancing actually. And global accountancy BPO market size, what is the size globally? Key markets of the accounting BPO sectors, accounting freelancing myths and reality, accounting service for freelancing, skills for accounting freelancing or remote job. What type of skill do you need? Top marketplace for accounting freelancing, accounting BPO market trends. What are the current trends? Roadmap for accounting freelancing. If you want to join in accounting freelancing, what can you do? How can you join? Actionable steps for accounting freelancing. So let's see what is accounting freelancing. So we all know what is freelancing. Freelancing means you are not an employee. You are not a full-time employee. You are working for a different type of company or person on a project basis. Sometimes you can also work with them for a longer period of time, but you are not the employee, right? So you are working on behalf of yourself for the company or for the people for the as a project basis work actually. So accounting freelancing is a practice of
offering accounting services independently as a self-employed professional rather than working as a full-time employee for a company or a traditional accounting firm. And freelancing accountants work directly with their own portfolio of clients, offering services such as bookkeeping, tax preparation, payroll management, financial analysis, and auditing tailored to each client's needs. So when you are working under a company, you are a full-time employee, the company will give you a set of responsibility that you have to fulfill over times. But when you are freelancer, you can work as a tax advisor. You can also work in payroll management. You can also work as a financial analyst. Wherever you have the skill, you can work on that. So this is not limited to any particular skills. And also it is not limited to a company. So you have your own portfolio of company, multiple company you can work for. And not only company, you can also work for someone else. So it's not limited to a company and not a full-time employee of a company. Whenever we are talking about the global freelancing market size, a lot of people don't know how big it is. I've seen a lot of people working as a freelancer. I've asked them how big it is, how big is the market is globally. A lot of people don't know the size. It's a huge market. It's a huge market, and it's growing very quickly. With the advancement of technology, you can work for an American company or UK company or Australian company from here in Bangladesh. So the luxury of advancement of the technology that we didn't have maybe 15 years or 20 years back, now we can do that. We can work from here for the company situated at America, UK, or Australia. So the current estimated market size of the accountancy business process outsourcing, that BPO, in 2025 is at approximately 60 billion. So several reports different amount of revenue, but more or less 60 billion is average in 2025, which is growing rapidly. I've given here the growing rate as a 7.85%, but it can be a 9% too. So I've taken the minimum rate, but I see that there are some other reports where they reported at least 9% of the growing rate. So this is a huge market, and it's growing rapidly. And also the use of AI and web-based softwares that enables us to work as a freelancer for the company that are not actually in Bangladesh or wherever you are. You can work from your country for the other company who are actually in Europe or in USA. So this is a huge market, a $60 billion market in 2025, which is growing rapidly, and an estimate is within 2030 or 2033, it is going to be $140 billion market. So this is a huge opportunity for anyone to get into this market and work as a freelancer. We have seen the market size. Now we can see the actually key markets that exist. So the total global market, if we divided it into three areas, you can see Americas, like North and South America, is actually the biggest market, where 42% of the global BPO actually overtake.
কমপ্লেন নবীগঞ্জের আগের মতো নাই। Sorry, Could dear you, participant, could please, you guys please? could you, yeah, mute your microphone, please. আগের মতো নাই। Sorry, Sadiq bhai, please continue, ji, please. Thank you. Okay. Market that we are actually divided it into three areas, which we need to understand and we need to actually target when we are working as a freelancer. Most of the people think that the freelancing is actually working at America and the UK, European market is the main market, right? But also Asia also have a fair amount of share, like 34% of the global BPO services actually over here. So whatever the size, the total global market can be divided into in these three areas. So in Americas, South and North combining 42% of the global BPO spending. And in Asia Pacific, it's 34% of the global. And Europe, Middle East, it includes 24% of the global BPO spending, with the UK and Germany as the leading service receiver. So I've already told you the market is almost $60 billion in 24-25, and the trend is actually increasing about 8 to 9% yearly. And I've just give you a graphics till 2030. It is going to be estimated that 110.7 billion. And also in till 2033, the estimate is around $140 billion. The market size is growing rapidly. So there are also, I'm gonna talk about some myths and reality that people who are interested to get into the freelancing market, a lot of students, professionals, everyone. So people, they have some myths that actually does not actually apply to this industry. And like only local clients will hire me. This is not freelancing. The freelancing, you can work for a local firm, you can work for international firm. It's a global market, so anybody can work from anywhere and for any company from any country. As I have told you that the cloud-based software that enables us to work for any company from anywhere in the world. So almost everyone knows nowadays if you have internet connection, you can work from anywhere. So software like Xero, QuickBooks, ZoBooks, a lot of software. These are just the example of the softwares, but there are a lot of softwares. There are a lot of softwares connected to the HMRC, to the tax authority of the USA and Australia and UK. So you just need to have a internet connection and other permission for work for them. So this is not like that I have to work or I am only going to work for a local company. No. So you need CPA, ACCA, CA to get clients? No. This is not. If you have those degrees, this is going to enable you to have more skill. Okay. But this is not required. This is not the ultimate solution for your freelancing career. You can also start freelancing without those degrees, definitely. But if you can achieve those degrees, this is going to help you. So it does not matter whether you have a CPA or ACC or CA. You have accounting skills, you have knowledge, you can start freelancing. And mostly when you work with any company as a freelancer, if you can give proper advice, proper service to them timely and efficiently, they will contact with you over and over, and they will keep you as a partner, and they will give you more and more work. So whoever actually work in a freelancing industry, they knows if you can give good service to a company, they'll contact you again.
Number 3, remote accounting jobs pay less. This is not true. But once you are a new in freelancing industry, you might charge less for taking some works, and you do not have any experience in freelancing industry. So sometimes people tend to take less to get some work, to get some experience behind you. So this is something like even in a traditional job, when you are going for a new job as a fresh candidate, you are not going to charge high, right? But once you are experienced, you can charge whatever you think is appropriate for you. And this is a whole new world. The market is huge, so you don't have to wait for a single company or single market to earn your revenue. We can knock on to different market in the world. So all remote jobs are short-term gigs. As a freelancer, kind of true, but not always. This is some work that we are mentioning here, like payroll, compliance work, or bookkeeping work. These are not short-term. If you have a good client, if you can serve them well and good, and they can keep you for a longer period of time. They can give you the payroll service for every month. So this is not a one-time job at all. If you can serve them well, they can actually keep you for a longer period of time. So there are some jobs, there are some projects that might be for one time, but most of them are recurring job, like compliance work. You have to do compliance work every year, sometimes monthly, sometimes yearly. So this is not a one-time job at all. So it depends on how you can help your client, how you can actually serve them. If you can serve them efficiently, if you can serve them well, they will keep you for a long period of time. Number 5, automation and AI will kill accounting freelancing. This is a kind of myth that is going on, not only for accounting, for all the parts of the job, that people are thinking that AI will kill everyone's job. It is going to make us jobless, but this is not true. But what we need to do with the growing influence of AI, we need to also learn how to use AI for our freelancing work. So this is important. So day by day, technology will change. So we need to change ourselves with the pace of the technology. So there are a lot of, even you see, in 10 to 15 years back, we didn't even think that we can entry our accounting posting from home for a company that is actually in America, right? Maybe 15 years ago, we didn't think that this is going to happen. But right now it is happening. Why? Because technology is upgrading day by day, in a very rapid pace. So we can do it. We don't know. In future, there might be some other technology that will come and also threaten our job. But we as an accountant, we as a freelancing service provider, we need to go with the technology. We have to learn how to use AI to give proper service to the company and client. So we can use AI for our service too, right? So we need to work 24/7 to serve global clients. No, this is not true. Sometimes this means comes from, like, as a Bangladeshi, when we are like we work here 9 to 5 p.m. or 6 p.m. in daytime. When America, at that time, America, they are at night, right? So when in America, they work, we are at sleep, right? So we have to work 24/7. We have to keep awake at night to work with them. But this is not true as a freelancer, because when you are doing freelancing, they will give you some task and they will give you some timeline. You can work at any time, and just you have to do what you have to do is that you have to complete those tasks within the target time. So if they are giving you today a task and they are giving you
3 days time, you can work at any time within these 3 days and complete those tasks within that specified time. So this is not like I have to keep waking at night and work for them. So this is not true that you have to work 24/7. You can manage your time. You can communicate with them. Yes, sometimes you have to wake at night to communicate with them. Maybe talk to them, have some meetings with them, but not all the time. You can manage your time wherever you are. The market is saturated. This is not true at all. As day by day, a lot of people are coming into freelancing market. People are like students, professionals, and other types of people. Everyone is interested to work as a freelancer. That is true. A lot of people are coming. Also, the market is getting bigger and bigger. So this is not like a lot of people are coming here and we are not going to have any freelancing job, any project anymore. No. So a lot of people are coming, and also the market is growing very fast, very fast. So this is not the case. So what we can work, what we can give as a service, as a accounting freelancing remote job, like what we can offer as a service for this BPO service. So bookkeeping and accounting service, this is a regular work. Every company have to keep their books and do their accounting. This is a service that we can, and this is a long-term service. It can be a long-term service for a freelancer. Tax preparation and compliance, this can be monthly. There are some compliance that the company have to do monthly basis, some are yearly. So this is also a recurring job that anyone can do for any company. Payroll processing and administration, this is a monthly payroll processing job. And also, if the company wants you to work as as a part of administration, you can do it. This is also a long-term. Financial reporting analysis, like preparing the accounts and also analysis of the accounts, that whether the company is doing good or doing bad, what is the market condition, what is the company's position in the market, what they can do, the analysis and strategic decision that the company might want you to do for them. Financial modeling and budgeting, for mostly new project, the financial modeling is required, and budgeting is can be used for ongoing project, and also can be for new company. So this can be done. Virtual CFO and financial advisory, this is a kind of high-end job. Audit support and internal control, management accounting and cost control. So accounting system implementation and automation, like software implementation, data analytics and business intelligence, virtual CS and corporate governance support, forensic accounting and fraud detection, regulatory and compliance advisory, specialized niche compliance. So there are jobs like, regular jobs, data posting and data analysis, and there are some analytical jobs and decision-making jobs that can help the management of the company to run the project, that run the company. So there are different type of jobs that we can offer as a accounting freelancer, from the bookkeeper to the virtual CFO and charter secretary. So the spectrum of the job is very wide. So skills for accounting, freelancing, or remote job. What type of skill do you need to work as an accounting freelancer in the global market, right? So I would like to say you need to select the market first. For example, if you want to work for a UK company, so you need to be knowledgeable with UK tax, UK rules, regulations. If you are interested to work for US company,
you have to learn how US tax actually works. So you need to pick your market first, and then you have to develop your skill based on what market you are working for, what market you are intending to work for. So there are some skill that you must need: core accounting and financial skill. So financial or accounting skill more or less almost same. There are some difference between UK or US based accountancy, but almost same. The basic idea is same. So you need to have a good accounting knowledge, like financial reporting, how you are going to report your yearly accounts, tax compliance, auditing, budgeting, forecasting, and cost accounting. This is very important because your base knowledge must be good, so that you can not only work as a bookkeeper, you can improve yourself as a advisor. Technological proficiency and digital literacy, this is very important. This is the main skill that you must have. If you have a lot of knowledge on accounting, budgeting, or finance, but you do not know how to operate a software, how to connect with those people, so this is not going to help you with anything. You must have a good knowledge on technology, at least the accounting software that the client will use. Analytical and strategic skill, this is something you will learn over the years of your experience, your working condition. Like data analytics and interpretation. As an accountant, we prepare accounts, but how we interpret the accounts from the balance sheet, from the income statement, from the cash flow statement, we um, we must know how to pick data, amount, numbers from those statements, and explain whether the company is doing good or company is doing bad. What is the trend? So what is the trend for last 5 years, for last 10 years? What is going to be in future? So this analytical skill also be needed. Update with regulatory compliance and risk management. That is very important because in each country, every year, there are some laws that is going to be replaced, that is going to be edited, going to be changed with the situation, with the demand of the company, so demand of the country. So this is very important. Soft skill and communication. Communication skill is very important. You need to know how to speak in English, how to write in English, communicate in English, because this is the international language right now. So wherever you are going to work, at least you have to know English very well, so that you can communicate with your clients. You can discuss with them. We can advise them. So now we are going to show you some platform that you can use as a freelancer, accounting freelancer. We almost know Upwork and Fiverr as a top freelancing platform, but there are a lot of platforms. There are a lot of platform, lot of working place where you can go and find jobs. Some are paid, some are free. At least free means you can register as for free, but whenever you earn something, you have to give them a certain amount of commission or fees to the platform. So freelancing platform, large global client base, the Upwork, freelancer.com, Fiverr, People Per Hour, Guru, Freelancer, TopTel. So these are the big platform that you can go and work. You can find work over there. Every type of work is in those platforms. If you take example as Upwork, you can work as a accountant. You can work as a just startup, processing. You can work as a IT expert. A lot of any job. Specialized marketplace, high quality niche clients like Giggling, Accountingly,
Coulson Strategies, Paro, and Jubilee. Remote job boards, full-time remote working and accounting roles. We work remotely, remote.com, outsourcely, Angle List Talent, Simply Hire. So these are the these are the boards where you can find some advertisement for the remote jobs for accounting people. So what are the trends? What are the trends right now is going on? There are some trends that I'm trying to emphasize on that the right current trends that BPO markets actually are going on. Then increased adoption of automation. This is something you all know that automation industry is going on. The process automation, what we can say, like the ERP system, when you post some data in a primary phase, this data is going to be transferred through the system to the last phase of the reporting phase of the system. Like if you are going to put a sales information into the system, the sales teams will put the information over there. The data will be automated processed to the financial statement. So the adoption of automation, like you do not have to put the same information multiple times. So this is what is going on, and this is also make our work easy so that we can put the data into a opening phase, which can be transferred to the financial statement automatically. Rise of cloud-based solution. This is also important because of this cloud-based solution, we can work from here for a company which is in USA or UK or in Australia. Growing demand for specialized service, exactly like the specific area of work which you are actually like for the tax advisor who are only working as a tax advisor. They're not going to work for any other department. So they are expert in tax and they will work for several companies, multiple companies, only on the field of tax. So focus on data analytics and business intelligence. This is also important. Expansion into emerging market, new market, growing emphasis on cybersecurity, focus on sustainability and ESG, environmental projects. So now we are going to see the roadmap of accounting freelancing. How we can, as a newcomer, how we can start freelancing. So we see we already saw some skill that we need to acquire as a freelancer, work as a freelancer and to shine as a freelancer. Now we organize those steps into a plan. We can say learn global standard accounting and tools. And like I've already said, the tax or the international accounting standard, those are important to how to prepare accounts, how to prepare tax files, So to do that, you have to know the specific country's tax rules, accounting rules. These are the standards that you have to know. Choose your niche and target countries. I have already told you that whenever you are going to work as a freelancer, you must target the market first. You would like to work as a freelancer for UK company or US company or Australian market or Middle Eastern market. So once you select your target, you can then get the knowledge of tax and other accounting issues or any other legal issues of that market, of that company. So this is very important. Build your professional and digital presence, like your Facebook profile, LinkedIn profile, Upwork profile, or any other digital platform where you can set your profile and you can build your profile so that whenever you are approaching a client, you can
show them that you are present everywhere. So, and you have some experience on freelancing. Set up global payment and work system. You have to be, familiar with the global payment system too, because when you are going to work as a freelancer, your revenue will come through a global payment system. Any payment, how it works, you need to understand, you need to know. And then get your clients and build reputation. So always to get work first time is quite hard. Everybody knows, but once you start working, you can see when you are providing good service to the client. Those people who are we have several participants here who are actually working as a freelancer for a long time. So they knows when you are giving a good service, giving good efficient service to the client, they are going to knock you over and over again. And this is a very, very important for you to build your reputation as a good provider of service. So this is very important. So once you build your reputation, you can see that through those clients, you will get more clients over and over again. How to start? We see those steps. Now set up professional profiles on major freelancing platform. Network with global small businesses and accounting BPO firms. Sometimes you can also have agreement with global BPO firms that you are going to work for them initially as a freelancer from here, from your country. Once you have acquired the knowledge, acquired the experience, you can work as individual freelancer too. To offer professional service, developing digital products like build your niche, stay updated with global rules and law changes and digital filing requirements. So these are very, very important to, as work as a freelancing, work in a freelancing industry. And the most important thing, for which market you are going to work, you need to be updated with their rules, regulation, and tax laws and other rules and regulation that is required to, work for those country and those company which are in that area of the globe. So this is all from me. Jaman bhai, I think this is the end of the presentation. Thank you, Sadak Bhai. Thank you so much for your wonderful and extensive deliberation. I think we all are enlightened and we got lots of information from your presentation because you cover key trends and insight across the accounting freelancing. Dear beloved participant and distinguished guest, we are proceeding our Q&A session. Before Q&A session, now we would like to invite our speaker. Now we are inviting our one of the speaker, Muhammad Shahidul Islam, to share his valuable thoughts. Muhammad Shahidul Islam. Thank you so much, Mr. Jaman. Good evening to all the future virtual accountant who joined today with us. I'm honored to be here at this accounting freelancing webinar organized by Virtual Accountant BPO. And my special thanks to Mr. Jaman, FCS, Ms. Sharmin Hussain, today the guest from CP Australia, and Mr. Sadek, FCCA, for very insightful presentation and inspiring keynotes presented by him. So, as we know today, accounting is no longer stuck in one office or one city or even in one country. With the internet and cloud tools, you can serve a client in New York, Sydney, or London without leaving your desk in Dhaka, Chattogram, or Sylhet. So this is accounting freelancing and the power of BPO. So what is the big picture? Actually,
as the presenter said, the global accounting BPO market is shooting USD 60 billion soon. Big countries like USA, UK, Australia, Canada, Middle East countries are outsourcing like never before. So why they are outsourcing? The answer is very simple. They save money and they get top class expertise from country like Bangladesh or other countries, similar countries. So what is our advantage from Bangladeshi people? So Bangladesh is already the second biggest online freelancing hub in the world. We have got the skill plus affordability because our price is competitive, and these are the winning combination actually. So many platforms like Upwork, Fiverr, People Per Hour, uh, and many others, as the presenter said, are our gateways to global clients. So if India and Philippines can dominate the BPO market, so why not Bangladesh? So we can be the next big name, not just earning dollars, but also building a national reputation. So my message to you actually, uh, don't think small. The world is your marketplace. Learn the skill, stay professional, and keep improving. Work with pride because Bangladeshi accountants can compete with the best. So the market is growing and huge demand for BPO service. So it's time to step up, grab the opportunity, and show the world what we can do. So thank you. Thank you for inviting me. And let's make today the start of something big. Thank you, Jaman, and thank you, everyone. Thank you, Mohammad Shohidul Islam, for your delighted and worthy comments. Now, we would like to invite our one of the selected speaker, Sharmin Hussain, to share her precious comments. Sharmin Hussain. Hi, everyone. I'm Sharmin Hussain. Good evening, dear fellow speakers and our two keynote speakers, AJM Sadek FCCA and Shohidul Islam FCA. This has been an opportunity that I cherish immensely because I have huge amounts of talent here that I can actually relate to. And I feel the person, Jaman Shaib here, he's very talented, and he's also, on the whole, he's very knowledgeable. So being a professional in this accounting and finance for over 20 years, I can honestly say that in Bangladesh and around the world, because I've worked in Edinburgh for a year, I've worked in Melbourne as well, that Bangladeshi professionals are very sought after. So over the past decade, the world of accounting has changed more than it did in the previous years. Technology, cloud platforms, the rise of digital economy have broken down borders. And this has allowed accountants of our caliber to, showcase our talents. And why not go down the path of, remote working here, as is being promoted here. From my own experience in Australia, I can tell you that the businesses of all sizes, from startups to well-established enterprises, they promote and embrace freelancing accountants. Remote services being provided because this gives you flexibility, it gives you cost efficiency, and it actually enhances your specialized skills. In this connection, Australia offers a particularly interesting case study for the growth of accounting freelancing. Small businesses dominate more than 97% of Australian businesses, right? And they actually promote services that are freelance, that are being offered by freelance accountants, right? So it's not just specialization in taxation, it's specialization in regulatory
context as well, right? So to be honest with you, I feel this promotion of this remote provision of accounting services virtually does not just allow us a platform, but it also kind of enhances the knowledge that you already have. So cloud accounting adoption platforms like Xero, Mayo, QuickBooks, I've actually used that when I was working in Melbourne. And it's so easy to grab onto, and plus it's for small businesses it's very cost efficient as well. So for people like us who live in Bangladesh, it's easy for us to promote the services, encourage people to get into these services as well. So, however, Bangladesh accountants are uniquely positioned to tap into the growing market, obviously because of our technical abilities. As you can see, the panel of speakers here themselves, they speak for the level of technical knowledge that's available in this market, right? And so, last but not least, to the aspiring freelancers here today, we as the bridge between your skills and the global market. We have a huge scope. Let's use this opportunity to our advantage, and all the best to all of us, and especially to Zaman. Thank you so much for allowing me to speak. Thank you. Thank you, Salman Hussain, for your brilliant and enlightening speech. We always try to expect from that sort of motivational speech from you. Thank you, Salman Hussain. Thanks again. Now, the time for open floor discussion by our valued participants. So, dear participants, please raise your hand or put your comments on the chat box. We'll come to you one by one. You can raise your any comments to our speakers and keynote presenter. So, dear participants, please raise your hands or put in your comments on our chat box or messenger and WhatsApp number. Hello, Assalamu alaikum. Yes, please. Can I ask a question? Yeah. Mazhar Hussain, and we are coming to Somen Mondol next. Yeah, please. Oh, thank you very much. Thank you for arranging this kind of actually webinar. Thank you to all. তো আমি বাংলাতেই কোশ্চেন করছি। Of course, sure. হ্যাঁ, তাহলে এটা তো না আমার দুটো কোশ্চেন থাকবে। প্রথমটা মানে সাদিক ভাই আর শারমিন আপা দুইজনকেই যিনি রিপ্লাই করেন আর কি। তো প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে, আমরা স্লাইডে দেখলাম যে ইন্ডিয়া এবং ফিলিপিন্স ওনারা কাজ করছেন এই এই পার্টিকুলার অ্যাকাউন্টিং বিপিও সার্ভিসে খুব ভালোভাবে। তো বাংলাদেশ থেকে আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোন কোন কাজগুলাতে মানে ইন্টারেস্ট নিতে পারি আর কি, যেটাতে আমরা কুইকলি করতে পারবো, বা ওরা কি কি কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করছে আর কি, এটা একটা। আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল বিপিও ফার্ম গুলোর সাথে এগ্রিমেন্টের একটা পয়েন্ট সাদিক ভাই বললো স্লাইডে, আসলে এই এগ্রিমেন্ট গুলার নেচার গুলা কিভাবে হয়, আর অ্যাকচুয়ালি মানে এই প্রসেসটা কিভাবে হয়, হাউ টু ফাইন্ড দেম, এই ব্যাপারে যদি আমাদেরকে একটু বলা হয় সুবিধা হতো আর কি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মাজার ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর আমি একটু বলবো, তারপর সাদেক ভাইকে আসবো, তারপর চারবির আপনার কাছে শুনবো। আমি আপনার প্রশ্ন উত্তরে যে একটু বলতে চাই, যেমন আমি অনেক লাস্ট 3 ইয়ার্স যাবত অনেক ফ্রিল্যান্সারের সাথে কথা হচ্ছে বাংলাদেশে, অনেকে যারা রিসেন্টলি কাজ করে অনেকের সাথে কথা হচ্ছে। সো আমি একটু অ্যাড করতে চাই, এবং ডেফিনেটলি সাদেক ভাই বলবেন। বাংলাদেশে অনেক ফ্রিল্যান্সার আছেন এবং অনেক প্রফেশনাল আছে যারা অলরেডি বিভিন্ন অ্যাকাউন্টিং ফার্ম, সিপিএ ফার্ম, যেটা অস্ট্রেলিয়া, ইউকে, ইউএসএ তে অলরেডি ওনারা কাজ করতেছেন। ওনাদের স্কিল অনুযায়ী ওনারা ফার্মের সাথে কাজ করেন, সেটা হতে পারে আইদার পেরোল আর বুককিপিং, অথবা হতে পারে ট্যাক্স, অনেক ভাবেই ওনারা কাজ করেন। সাদেক ভাই, আপনি যে একটু অ্যাড করেন।
তারপর শারমিন আপাকে সাজবো। এখানে সাদেক ভাই। বেসিক্যালি বেসিক্যালি আমি যেটা মিন করার চেষ্টা করেছি যে আপনি অ্যাজ এ নিউ ফ্রিল্যান্সার আপনি কিভাবে মার্কেটটাকে পেনেট্রেট করবেন, তাই না? ধরেন আমরা আহ, যখন আমরা জবে আসি, তো তখন আমি কিভাবে কারো না কারো মাধ্যমেই তো আমার ঢুকতে হয়, আমি তো প্রথমেই সবকিছু আহ, করতে পারি না। তো যেমন আপওয়ার্ক একটা প্লেস, তাই না, প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি গেলে আপনি একটা প্রোফাইল করতে পারবেন, বাট ওইখানে আপনি যখন কাজ নেওয়ার চেষ্টা করবেন হয়তো বা প্রথম প্রথম সাকসেসফুল হবেন না। কেন? আপনার হয়তো এক্সপিরিয়েন্স নাই বা আপনার পিছনে কোনো ওয়ার্ক হিস্ট্রিটা নাই অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার। তো হোয়াট ক্যান ইউ ডু? আপনি একটা স্ট্র্যাটেজি সাজাইতে হবে যে কিভাবে তাহলে আমি মার্কেটটাকে পেনেট্রেট করব। লাইক আমি অন্য ফার্মের কথা বললাম, জামান ভাই জানি ইউকে তে, কানাডাতে, অস্ট্রেলিয়াতে, ইউএসএ তে অনেক ফার্ম আছে, ইভেন আমাদের বাংলাদেশিদেরই ফার্ম আছে হু আর অ্যাকচুয়ালি ওইখান থেকে তারা কাজগুলো নেয়, নিয়ে অনেক বাংলাদেশিদেরকে দিয়ে আউটসোর্সিং করায়। তো এইরকম আমরা বাংলাদেশে বসে আমি আই ক্যান ওয়ার্ক ফর দ্যাট কোম্পানি, দ্যাট অডিট ফার্ম অর দ্যাট কনসালটেন্সি ফার্ম। তারা বিভিন্ন কোম্পানির কাজগুলা নিচ্ছে, নিয়ে তারা আমাকে হয়তো ওইখান থেকে কিছু কাজ দিচ্ছে, আই এম ওয়ার্কিং ফর দেম। এটা কেন বললাম? টু গেট ইনটু দ্য মার্কেট। আপনি যখন ধরেন ইউকের কোনো একটা ফার্মের সাথে অ্যাড হলেন, হয়তো আপনি কম টাকা পাচ্ছেন কারণ ওইখান থেকে একটা প্রফিট ও রাখবে, রেখে আপনাকে একটা ফিস দিবে। বাট আপনি যখন এটা কাজ করতে থাকলেন, আপনি কিন্তু ওই ইউকের মার্কেটে বা ইউকের কোম্পানিকে কিভাবে সার্ভ করতে পারেন ওই জিনিসগুলো আপনি শিখে যাবেন। বাই দ্য টাইম আপনি হয়তো ইউকে ল, ইউকে ট্যাক্স ল, ইউকের স্ট্যান্ডার্ড সবকিছু আপনি নলেজ গুলো আপনি ওইখান থেকে গ্যাদার করতে পারবেন এবং প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গুলো ওইখানে হয়ে যাবে। সো এটা জামান ভাই ইউকে তে আছে, আমার কিছু কলিগ আছে যারা কানাডাতে আছে আমি জানি, ইউএসএ তে আছে। এরকম ইভেন আমাদের বিভিন্ন মেম্বার যারা আছে বিভিন্ন প্রফেশনে, তাদের নিজেদের কনসালটেন্সি ফার্ম আছে যারা বাংলাদেশিদেরকে দিয়ে আউটসোর্সিং করায়। তো এইটা একটা ওয়ে হইতে পারে যে ওই আউটসোর্সিং মার্কেটে ঢোকা, টু গেট দ্য নলেজ হাউ ইউ ক্যান সার্ভ দ্য কোম্পানিজ হুইচ ইজ ইন ইউকে, হাউ ইউ ক্যান ওয়ার্ক ফর দ্য ইউএস কোম্পানি। সো এইটা একটা ওয়ে হতে পারে আপনি ইনিশিয়ালি ওই মার্কেটটাকে পেনেট্রেট করা। তারপরে আপনার যখন এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেল, ইউ ক্যান অ্যাড দোজ এক্সপিরিয়েন্স ইন ইউর আপওয়ার্ক প্রোফাইল, ফাইবার প্রোফাইল। কারণ যখন একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজ দিবে, সে কিন্তু আপনার প্রোফাইলটাও চেক করবে, ওয়েদার ইউ হ্যাভ ডান এনাফ ওয়ার্ক ইন ইউনো ট্যাক্স এরিয়া অর অ্যাকাউন্টিং এরিয়া অর অ্যানালাইটিক্যাল সার্ভিস, হোয়াট এভার ইউ সে। সো যখন দেখবে যে আপনার পিছনে আপনার এক্সাম্পল আছে, কিছু কাজ আছে, ইভেন you can also add those example as a project into your profile. তো এগুলো যখন থাকবে তখন অটোমেটিক্যালি ওই ক্লায়েন্ট আপনার উপর একটু ভরসা পাবে, আপনাকে ইন্টারভিউতে ডাকবে, আপনার কথা বলবেন। তারপরে তো ইন্টারভিউ ভালো হলে বা আপনি যদি তাকে বুঝাইতে পারেন যে হ্যাঁ আপনার এই কাজটা আমি এভাবে এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে একুরেটলি করে দিতে পারবো, ইন দ্যাট কেস দে উইল গেট কনফিডেন্ট অ্যান্ড আপনাকে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট ইন্টারেস্টেড হবে। সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার ফর ইউর সেকেন্ড কোশ্চেন। আর ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা বললেন, ওইটা আমি আসলে ফিলিপাইন বা ইন্ডিয়ানরা কি করে আমি ওইটা তো একটা অ্যানালাইসিসের মধ্যে রাখতে পারেন, ওইটা আমি আসলে ওইভাবে চেক করে দেখি নাই। বাট আমি যেটা ফিল করি, আমি জানি না এখানে আমার সাথে আরো সিনিয়র প্রফেশনালসরা আছে বা আরো ক্যাপাবল প্রফেশনালসরা আছে, আমি যেটা ফিল করি বা আমি 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 যদি কাজ করি তাহলে আমি কিভাবে করব, আমার কাছে যেটা মনে হয়, আমি আগে আমার এরিয়াটা আমি সিলেক্ট করবো যে আমি কি অ্যাকাউন্টিং এ ভালো, বা আমি কি অ্যাকাউন্টিং এ কাজ করে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, যেটা আমি ভালো করতে পারবো, আমি কি ট্যাক্সে পারবো, আমি কি ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং এ পারবো, আমি যেটাতে পারবো আমি ওইটা সিলেক্ট। হিউজ কাজ আছে, ইভেন জামান ভাইকে যেমন ভাই হয়তো অ্যানাউন্স করবে একটু পরে, আমরা ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং নিয়ে একটা কোর্স করতেছি। তা আপনি এখনই ঢুকেন আপওয়ার্কে, যে সার্চ দেন ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং, দেখবেন কত কাজ ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং এ, বাজেটিং এ। তো আপনার এই যে কথা হচ্ছে যে কাজ অজস্র আছে, বাট আপনি তো একসাথে অনেক কিছু করতে পারবেন না, ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট সাম মানে প্রজেক্ট বা কাজ, যে এইগুলোকেই আপনি প্রাধান্য দিবেন ইনিশিয়ালি এবং এটাতে এক্সপার্ট হবেন, ভালোভাবে করতে পারবেন। যখন এগুলো আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে, ডে বাই ডে হয়তো আপনি আপনার এই স্কিলটাকে আরো অন্যান্য এরিয়াতে ডেভেলপ করে আপনি আস্তে আস্তে এটাকে আপনার কি বলে এরিয়া অফ ওয়ার্কটাকে আপনি আরো ওয়াইডেন করতে পারবেন। আমার মনে হয় অ্যান্সারটা দিতে পেরেছি। জি, থ্যাংক ইউ সাদেক ভাই, থ্যাংক ইউ। শারমিন আপা, আপনি কিছু অ্যাড করবেন কিনা আমাদের? আমি একটু অ্যাড করবো হচ্ছে যে জি, ইউজুয়ালি যখন অফকোর্স। আপনি ফ্রিল্যান্সিং করেন
আপনার credentials তো আছেই, আপনার experience তো আছেই, but at the end of the day আপনার experience plus your qualifications ও দুটো তো আপনি initially দিয়েই দিতে হবে for them to even select you, right? But once you're selected, I think there's a online test or an exam that you'll have to go through for you to be able to freelance, right? Because for these websites, the ones Fiverr, তারপরে Fiverr আর যেসব বলেছেন, ওগুলো basically they will check to see আপনার basics like with regards to mathematics basics টা ঠিক আছে কিনা, so that because automatically ওনারা জানে যে আপনার already একটা qualification আছে, একটা technical qualification আছে, you have the experience, but they will judge to see যে আপনার basic যেটা ওদের দরকার technical মানে quick thinking যেটা দরকার in terms of mathematics and বলেন বা ইংলিশ বলেন, ওই একটা পরীক্ষা ওরা কিন্তু অনলাইন নিবে যেটার স্কোরের উপরে কিন্তু they will engage you. That's when they will automatically put you through to all these organizations, small, medium size, that you can work with. তখন আপনাকে উনি প্রমোট করবে। So usually that's what happens in the Philippines or in India. ইন্ডিয়াতে তো ইমেন্স এখন হয়, বাট আমি যেটা মনে করি আমাদের যে টেকনিক্যাল নো হাউ, টেকনিক্যাল অ্যাবিলিটিস, আমাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এন্ড বিকজ অফ দ্য ভাস্ট ডাইভার্সিটি অফ আওয়ার বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি, আমরা কিন্তু উই ক্যান বি অন দ্য সেম লেভেল প্লেইং ফিল্ড। ঠিক আছে? So I think জামানের এই প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু is one of a really, it's a really good initiative and it's a good platform that you can start with actually. I hope I've answered the question. Thank you so much. Yeah. Thank you, Appa. Thank you for your elaborate answering. So now, Shaman Mondal. Thank you. Very, very good evening. Here the respective person, Sadiq Bhai, Jaman Bhai, Shoidul Islam Bhai, Sharmin Appa. You are the very knowledgeable and professional in this sector. I have three questions with the three persons. First question is to Sadiq Bhai. You deliberate more of information. So, for example, core accounting and financial skills, they are the auditing and insurance budgeting, modeling, everything, technology, proficiency, analytical and strategic skills. Lot of information you delivered in this session. I have one questions to you. Nowadays, we have seen AI being used in accounting. I have a question, sir. How can you assist freelancers from Bangladesh in better understanding AI in accounting? Do you provide training on AI from accounting freelancers? First question. Later on, I will ask to Jaman Bhai and also the Sharmin Appa. Sadiq Shaman Bhai. bhai, Yeah, Sadiq Bhai. Yeah, Sadiq Bhai. Shaman Mondal already raised the question regarding how AI transform in the accounting industry. So Sadiq Bhai, can you answer this? And then I'll try to add something. তো এটা তো আসলে কি ডিফারেন্ট লেভেলে এআইটা ইউজ হচ্ছে এখন। এআই ইউজ হলেও আমাদের তো মোর অর লেস এআইটা ইউজ হবে কিসে? আমার ডাটা প্রসেসিং এ তো অলরেডি আমরা অটোমেটেড অবস্থায় আসি, আমরা অটোমেশনে কিন্তু আসি। সো ওইখানে এআই কতটুকু ইম্প্যাক্ট সেটা, কারণ অলরেডি আমরা ডাটা অটোমেটেড ওয়েতেই প্রসেস করতেছি। আর হয়তোবা ডিসিশন মেকিং অ্যানালাইসিস এগুলোর ক্ষেত্রে এআই টুলসটা অনেক কাজ করে। অনেক সময় আমরা ফর এক্সাম্পল জাস্ট আমি যদি চ্যাট জিপিটির কথাই ধরি না কেন, একটা সিম্পল না, যথেষ্ট বড় একটা এআই টুলস। আপনি অনেক সময় দেখবেন যে আপনি কোনো একটা কিছু মার্কেট নিয়ে রিসার্চ করতেছেন বা বিজনেস নিয়ে অ্যানালাইসিস করতেছেন, আপনি মানে চ্যাট জিপিটি কে জিজ্ঞেস করলেই কিন্তু অনেক ধরনের তথ্য, অনেক ধরনের অ্যানালাইটিক্স আপনাকে আপনার সামনে দিয়ে দিচ্ছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে। সো ওয়ারেস হয়তোবা আগে একটা সময় ছিল যে একটা প্রফেশনালকে বসে অনেক জায়গা থেকে এই তথ্যগুলো কালেক্ট করা লাগতো, অনেক জায়গা থেকে অ্যানালাইসিস কালেক্ট করতে হতো, কালেক্ট করে বা মার্কেটের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে এই মার্কেট ট্রেন্ড বা ইনফরমেশন কালেক্ট করে এগুলো করতে হইতো। বাট এখন কিন্তু এগুলো অনেক ইজি হয়ে গেছে। তো এগুলাই অ্যাকাউন্টিং এ অনেক ইউজ হচ্ছে বিজনেস অ্যানালাইসিসে, এবং মানে ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে হয়তো অনেকে এগুলোকে ইউজ করতেছে। আমি জানি না কোশ্চেনটা কি আমি অ্যান্সার। Yeah, thank you, Sadiq Bhai, thank you. থ্যাংক Shaman ইউ Mondal, সাদিক please. ভাই। সাদিক ভাই একটু এডিশন করতে চাচ্ছি, সেক্ষেত্রে কি যে আপনার পাইথন বা আর বা অন্যান্য যে সময় বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস গুলো, এগুলো কি আপনাদের এই কোর্সের ভিতরে অ্যাড করবেন কিনা? এই মুহূর্তে মনে হয় আমাদের এই প্ল্যানটা নাই, বাট আমাদের ফিউচার প্ল্যান আছে। বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস থেকে শুরু করে পাওয়ার বিআই, তারপর আরো অন্যান্য টেকনিক্যাল যেই ইয়েগুলো আছে,
টুলস গুলো আছে যেগুলো আমাদেরকে শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টেন্ট না, ধরেন অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ওভারঅল হেল্প করতে পারে, সেগুলো ফিউচারে আসবে। আমি জামান ভাইকে এটা ফ্লোরটা দিতে চাই, যে জামান ভাই। থ্যাংক ইউ সাদিক ভাই। থ্যাংক ইউ। আমার আসলে অন্য প্রফেশনালদের সাথে যারা মেন্টর আছেন ওদের সাথে কথা হচ্ছে যে আমরা চেষ্টা করব, যেহেতু আমরা প্রথম একটা কোর্স লঞ্চ করেছি ইউকে ট্যাক্স এন্ড অ্যানুয়াল রিটার্ন ফাইলিং এর উপরে, তো ইউএসএ ট্যাক্স নিয়ে আমরা কাজ করছি। সো ডেফিনেটলি সন্ধ্যা, আমি যেটা বলবো আপনাকে, আমাদের অবশ্যই সামনে প্ল্যান আছে যে আমরা হয়তো রিসেন্টলি আপনি অ্যানাউন্স শুনবেন আমাদের বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস নিয়ে, এবং শুধু এআই যে অ্যাডভান্স টেকনোলজি যেগুলো আছে, আরো যে অটোমেশন হতে পারে, আরো যে ফিউচার ট্রেন গুলো আসতে পারে এআই তে অ্যাকাউন্টিং ইন্ডাস্ট্রিতে, ফর পার্টিকুলারলি ফর অ্যাকাউন্টিং ফ্রিল্যান্সিং এন্ড রিমোট জবের ক্ষেত্রে, ডেফিনেটলি আমরা এগুলোকে এমফাসাইজ করি। আমরা বিভিন্ন রকম শর্ট কোর্স অথবা ফ্রি ওয়েবিনার অথবা প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম কমিউনিটিকে আসলে কিছু দেওয়ার জন্য আমরা অলওয়েজ উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট। সবেন্দা। Thank you. Thank you, Jaman bhai. I have another question for Sharmin Appa. Sharmin Hossain Appa, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি জি উনি ভাই, আছেন, বলেন। শুনতে পারছি, প্লিজ বলেন। আচ্ছা, ইউ ডেলিভার্ড ইন ভেরি গুড আনসার যে কিভাবে আমরা অস্ট্রেলিয়ান মার্কেট প্লেসে ঢুকতে পারি। তো আমার জি। কোশ্চেন হচ্ছে, হাউ ক্যান উই এনহ্যান্স আওয়ার নলেজ অফ অ্যাকাউন্টিং, অস্ট্রেলিয়া অ্যাকাউন্টিং, অ্যান্ড হাউ ক্যান আই এন্টার দ্য অস্ট্রেলিয়ান মার্কেট প্লেস অর So what I would say is, because I'm also a country representative for country coordinator for CPA Australia, huh? So Okay. you can enroll into the CPA course because CPA Australia actually gives you the key. আমার যেটা মনে হয় currently যেটা আমাদের to capture the markets that are in the UK, US and Australia, you need to go into specialization, huh? Because the common market কিন্তু it's easy to capture because they already have internal, অনেকেই already ওটার উপর কাজ করছে, like Australians নিজেরাই কিন্তু ওই যে রিপোর্টিং বলেন ওসবের উপর already it's more of a vast working area. But taxation in Australia in itself, there are tax practitioners, even যারা CPA অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে taxation করে ওনারা আবার স্পেশালাইজেশনের মধ্যে ঢুকে যায়, because you specifically need to give, the work in itself is so tedious that আপনার কিন্তু আসলে দিতে হয় হচ্ছে একটা ট্যাক্স প্র্যাকটিশনারকে যে আপনি প্লিজ আমার ইয়েটা রিটার্নসটা ইয়ে করে দেন, ওয়ার্কআউট করে দেন, হ্যাঁ। So আমি যেটা বলবো সিপিএ অস্ট্রেলিয়াতে আপনি যদি এনরোল করেন, and I'm not just saying it because আমি কান্ট্রি রেপ দেখে, তাহলে আপনার যেটা হবে জানেন, you'll get an open understanding of কি কি দরকার for an accountant to be able to capture the Australian accounting market or the Australian business with regards to accountants there. হ্যাঁ, so because CPA অস্ট্রেলিয়াতে কিন্তু একদম কিছু কিছু সাবজেক্টস আছে they are totally specific to Australian market. So if you go down that path, it kind of gives you the knowledge base that you need to work in an Australian market. I hope I've been able to explain myself, bhai. Yeah. Yeah, thank you. Last questions to our Jaman bhai. Jaman bhai, এখানে শারমিন আপা Yes. এবং আপনারা both are the just stay in abroad, hope abroad you are staying. আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে from Bangladesh, how can we admit the professional degree from UK and also the Australia? Most of the Bangladeshis are the very not poor but middle class family. They are not able to go the Australia and also the UK. It is possible to admit the professional degree from Bangladesh, please. আপা যেমন আপনি can একটু I অ্যাড say, করেন, তারপর জি আমি একটু জি জি। বলি, হ্যাঁ, ইয়া যেমন শিওর শিওর, অফ কোর্স। সরি সোমেন সাহেব, আপনি কিন্তু বাংলাদেশ থেকে সিপিএ অস্ট্রেলিয়া এনরোল করতে পারবেন। আপনাকে আমি আমার নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিতে পারি, আপনি ইউ ক্যান অফ রিচ আউট কোর্স, টু মি, আমার অফ লোকাল কোর্স। নাম্বারটা আমি দিয়ে দিব, আপনি ইউ ক্যান রিচ আউট টু মি, ঠিক আছে? Thank ওকে you. Thank ওকে you, Appa. ওকে, থ্যাংক ইউ আপা, থ্যাংক ইউ আপা। আচ্ছা সম্বন্ধে আমি আরেকটা জিনিস আপনাকে অ্যাড করি, যেমন আপাতত বলছি, আপনি চাইলেই ধরেন ইউকে অনেকগুলো প্রফেশনাল ডিগ্রি আসছে বাংলাদেশ থেকে, কিন্তু আপনি এনরোল হতে পারেন। যেমন আমি অনেকে জানি আমাদের যে, আপনি জানেন যে আমাদের যে ইউকে ট্যাক্সের যে বেসে প্রায় অ্যারাউন্ড 50%, 50 মতো ভর্তি হয়েছে, অনেকে আছেন যারা ধরেন এসএসসি পড়তেছেন, আমি অনেকেই চিনি, 5-7 জন, এবং অনেকে আছেন আইসিডব্লিউ করতেছেন। সো এখন দিস ইজ দ্য টাইম ইউ ক্যান এনরোল ফ্রম বাংলাদেশ, ইউ ক্যান স্টাডি ফ্রম বাংলাদেশ। সো আমি অনেকেই চিনি, যেমন শহীদ ভাই, আপনি আপনাকে একটু অ্যাড করতে বলবো। শহীদ ভাই, রিসেন্টলি ইউ গট দ্য আইসিএডব্লিউ মেম্বারশিপ, so in terms of freelancer or any point of view, Shohid bhai. না, থ্যাংক ইউ জামান। অ্যাকচুয়ালি আইসিডব্লিউ বাংলাদেশ থেকে যারা আমরা আইসিবি মেম্বার, তারা আইসিডব্লিউটা পার্সু করতে পারছি। সেখানে শুধুমাত্র শুধুমাত্র আমরা যদি আইসিবি মেম্বারদের জন্য একটা স্পেশাল
হ্যালো, শুনতে হ্যাঁ পাচ্ছেন? জি, শুনতে ওকে, পাচ্ছি, জি জি শুনতে পাচ্ছি, জি প্লিজ। আচ্ছা। আমাদের জাস্ট একটা কেস স্টাডি করে আইসিডব্লিউ মেম্বারশিপটা আমরা পাচ্ছি। তো বিফোর দ্যাট ইউ মাস্ট হ্যাভ মানে সিএ কোয়ালিফিকেশন ফ্রম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সাথে আইসিডব্লিউ এর একটা এমইউ আছে, সেই এমইউর আন্ডার এখান থেকে করা যাচ্ছে। এছাড়া আমার যতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা জানা মতে বাংলাদেশ থেকে আইসিডব্লিউ এখান থেকে পার্সু করার ওইভাবে সুযোগ নাই উইদাউট এই এমইও, মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এটা ছাড়া। সো আপনাকে যেতে হবে ইউকে তে, সেইখানে থেকে আপনাকে আইসিডব্লিউটা পার্সু করতে হবে। আর আদারওয়াইজ আমাদের এমইউর মাধ্যমে যেটা, সেটার সুযোগ বাংলাদেশ থেকে আমরা পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ শহীদ ভাই, থ্যাংক ইউ সো এই, মাচ, জি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার একটু আমরা জাহাঙ্গীর ভাইয়ের কাছে আসবো। জাহাঙ্গীর ভাই, তার জাহাঙ্গীর ভাই একটু একটু আপনাকে বলার আগে আসাদ ভাই একটা কোশ্চেন ছিল। আসাদ ভাই, অনেক কোশ্চেন আমি পাচ্ছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন। আসাদ ভাই, ইউ অলরেডি, ইয়া প্লিজ। Hello, are you hearing me? ইয়া ইয়া আসাদ ভাই, আই ক্যান, ইয়ার হিয়ারিং ইউ। জি আসাদ ভাই, আপনি Actually, I have a simple question. The person who are already 3 or 4 years doing freelancing activity, okay, I feel some problem, especially support from mentor. Sometimes we are in this type of great problem, and we couldn't reach our mentor. So how you ensure the supporting role from you? This is one question. Another question is what type of software you will teach us? That is, what type of software we will use to submit our text file through, I mean, to HMRC or company house of UK. Okay, this is my ওকে another question. ওকে, থ্যাংক ইউ আসাদ ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথম প্রশ্নটা ছিল আপনার, আমাদের আসলে যারা, যেহেতু আমরা নিউলি শুরু করেছি ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্টেন্টস বিপিও, একটা ইউকে বেস, একটা গ্লোবাল অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম, যেখানে আমরা গ্লোবাল অনেকগুলো দেশ, ইউকে, ইউএসএ, বিভিন্ন দেশের ক্লায়েন্টকে সার্ভিস দিচ্ছি। বাট আমাদের ওয়েবে প্ল্যান টু এস্টাবলিশ এ টিম ইন বাংলাদেশে। আমরা একটা বড় একটা টিম করার মানে আছে, সেই উদ্দেশ্যে আসলে আমরা ইউকে, ইউএস এবং দুবাই মার্কেটে আমরা ড্রাইভ দেওয়ারে আমাদের ওই লক্ষ্যে আসলে আমরা আগানো। আমরা উই আর ট্রাইং টু অল টুগেদার এজ এ প্রফেশনাল অ্যাসপায়ারিং ফ্রিল্যান্সার অলসো, আমরা ডেফিনেটলি একটা টিম হিসেবে কাজ করার জন্য আসলে এখানে আমরা একত্রিত হয়েছি। আর আপনার যে সেকেন্ড কোশ্চেনটা ছিল, আমরা আসলে এইচএমআরসি তে আসলে, আপনারা জানেন যে এইচএমআরসি ইউকে অ্যাপ্রুভ কতগুলো কমার্শিয়াল সফটওয়্যার আছে, মোর দেন অলমোস্ট 40 সফটওয়্যার, 40টার মতো সফটওয়্যার এইচএমআরসি অ্যাপ্রুভ করেছে, যেগুলো কমার্শিয়াল সফটওয়্যার বলে। এইচএমআরসি সফটওয়্যার, যে কোনো সফটওয়্যার মাধ্যমে আপনি সাবমিট করতে পারেন এইচএমআরসির। ইট ক্যান বি, এর আপনার হলো পেরোল, তারপর অ্যাকাউন্টস এর ক্ষেত্রে হতে পারে, ট্যাক্সের ক্ষেত্রে হতে পারে, যে কোনো এইচএমআরসির অ্যাপ্রুভাল সফটওয়্যার দিয়ে আপনাকে সাবমিটটা করতে হবে। সো আপনার আর কিন্তু আপনি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমি যেটা আপনার আগে শেয়ার করে যাই, যে টপস কতগুলো সফটওয়্যার যেগুলো সব মানে বিগ কোম্পানিগুলো ইউজ করে, লাইক জিরো, কুইক বুক, সেইস, অল আর দ্য টপ সফটওয়্যার। বাট আমি বলবো আপনার কাছে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে, যদি আপনি কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে সফটওয়্যার ইউজ করে, সেটা আপনি ওনার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে সাবমিট করতে পারেন। আদারওয়াইজ, ইন এডিশন টু দ্যাট, আপনি যেটা করতে পারেন, আপনি কোনো অনেকগুলো আছে পেইড অথবা আছে অনেকগুলো আছে ফ্রি, সেগুলো দিয়েও আপনি আপনার সাবমিশনের কাজটা করতে পারেন। সো আমাদের কোর্সে আমরা অনেক কিছুই আমরা যে আপনার অনেকগুলো সফটওয়্যার কভার দেওয়ার চেষ্টা করবো। থ্যাংক ইউ আসাদ No, ভাই, আপনি my খুব question, my question, জি। no, my question, how many software you will teach? 24 or 5 year, না five না 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 software আসাদ ভাই, available. আমরা How শুধু many আপনার software? না, থ্যাংক ইউ আসাদ ভাই। আমি যেটা বলবো আপনাকে, আমরা আসলে যেটা আপনাকে কয়েকটা সফটওয়্যার দেখাবো মূলত, কারণ এইগুলা যদি আপনি কুইক বুক, জিরো, সেজ এবং ওয়েব এবং কেপিএম মূলত সফটওয়্যারগুলো আপনি পারেন। আর বাকি সফটওয়্যারগুলো আসলে আমি বলবো ইটস এ 10 মিনিটস জব ইফ ইউ গো থ্রু দ্য ওয়েবসাইট, এন্ড আপনি আসলে যদি দেখেন যে ড্যাশবোর্ড গুলো আসলে সিমিলারলি সেম। তো আমরা 3-4টা সফটওয়্যার আপনাকে দেখাবো এখানে, জিরো, কুইক বুক, ওয়েব এবং কেপিএম গুলো দেখাবো। এবং হলো আপনি যদি দেখেন যে এই কয়েকটা সফটওয়্যার দেখলে, আপনি যে কোনো সফটওয়্যারে যখন আপনি অ্যাক্সেস নেবেন, তখন ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড অল সর্ট অফ ফিচার্স। সব ভাই, Okay, thank you. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। যেমন আমি একটু অ্যাড করতে জি চাই, জি ওই জি, সৌমেন মন্ডল, অফকোর্স। মিস্টার সৌমেন মন্ডলের কোশ্চেনে ওটা আমি একটা মিস জি করেছি। যদি জি কেউ এসএসসি এর থ্রুতেও আমাদের দেশ থেকে অনেকে আইসিডব্লিউ মেম্বারশিপ নিচ্ছে, ওইটা আমি একটু অ্যাড করলাম আর কি। আমি ওইটা মিস করেছি, এসএসসি এর মাধ্যমেও আইসিডব্লিউ মেম্বারশিপ নেওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে অনেক। জি, জি, জামান ভাই, আমি থ্যাংক একটু ইউ। অ্যাড করি যে শহীদদের সাথে। অফ অফকোর্স, অফকোর্স। আপনার যে কোশ্চেনটা ছিল যে আমি কি বাংলাদেশে বসে ইউকে ডিগ্রিটা করতে পারবো কিনা,
তো আমরা তো আইসিডব্লিউ এর কথা বলতেছি, এসিসিও উনি চাইলে বাংলাদেশে বসেই করতে পারবেন, নো প্রবলেম। এখানে স্টাডি করেই উনি এক্সাম দিয়ে ওইটা অ্যাচিভ করতে পারবে। আর ওইটা করলে তারপরে তো ওইটার থ্রুতে শহীদ ভাই যেটা বললো, আইসিডব্লিউ চাইলেও সে আইসিডব্লিউ মেম্বারশিপও নিতে পারবে, সমস্যা নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ। এবার আমি আসবো জাহাঙ্গীর ভাই। জাহাঙ্গীর ভাই, আপনি আপনার অনেক কথা, সরি, আপনি রেজ করে রাখছেন। জাহাঙ্গীর ভাই প্লিজ। জি, জাহাঙ্গীর আসসালামু ভাই আপনি, আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, জি প্লিজ। জি, আমি প্রথমেই বলবো যে আজকের প্রেজেন্টেশনটা খুবই ইফেক্টিভ ছিল। আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আসলে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটে নিজেদেরকে অ্যাড করতে যাচ্ছি, আমি এই ক্ষেত্রে শুধু মানে আজকে যারা প্রেজেন্টার আছে, স্পিকার আছে, তাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, আমাদের বাংলাদেশের আমরা যারা জেনারেলি যারা দেখা যাচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এ অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরও দেখা যায় কি আসলে আমাদের কমিউনিকেশন স্কিলটা ঠিক যতটুকু ডেভেলপ হওয়া দরকার, আমরা আসলে ততটুকু হয়তো ফরেনারদের সঙ্গে সেইভাবে হয়তো আমরা নিজেদেরকে কম্পিট করতে পারি না। এই ক্ষেত্রে মানে ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট বিপিওর মাধ্যমে আমরা কিভাবে খুব সুন্দর ওয়েতে কানেক্টেড হয়েও আমাদের যে নর্মাল কমিউনিকেশন স্কিল দিয়েও যেন আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেসে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি এবং সেই জন্য কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আমরা এখান থেকে পেতে পারি, এই কোশ্চেনটা আমার থাকবে অল স্পিকারের কাছে। থ্যাংক ইউ জাহাঙ্গীর ভাই। আমি অন্যদের কাছে যাওয়ার আগে আমি একটু বলতে চাই, যেহেতু আমাদের কোর্স কারিকুলাম, আমি একজন একটা কোঅর্ডিনেটর মেম্বার হিসেবে আছি। তো আমাদের কোর্সের মধ্যে জাহাঙ্গীর ভাই, আমাদের লাস্ট পার্টে যেমন আমরা হলো কোম্পানি হাউসে কতগুলো ফাংশন শিখেছি, স্কিল, এখন আমরা HMRC তে আসি। তো আমরা যেটা বলবো, আর তারপরে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল বুকিং এর পার্টও আছে। তো আমরা যেটা বলবো লাস্ট পার্টের দিকে যেটা আমরা আছে, আফটার গেটিং অল সর্ট অফ স্কিল, আমাদের একটা মডিউলে আছে হলো আপনার ইফেক্টিভ ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন নিয়ে। সো ইন মডিউল উইল ট্রাই টু এক্সপ্লোর how you can connect with your client, how you can communicate with your client. So আমরা কমিউনিকেশনটা নিয়েও আমরা আমাদের কোর্সের মধ্যে মডিউল আছে। এন্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, আমি যেটা বলবো আপনাকে, আমাদের যেটা প্ল্যান আছে, আমরা এই ওয়েবিনার এবং বিভিন্ন সিপিডির মাধ্যমে বিভিন্ন রকম ফ্রি সিপিডি হতে পারে, সেটা আমাদের মেম্বার যারা আছেন, যারা আমাদের যারা সার্টিফাইড, আমাদের যারা কোর্স যারা পার্টিসিপেট করবেন, অথবা সবার জন্য হলো আমরা যেটা করব, বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন রকম কমিউনিকেশন, ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন এবং ইফেক্টিভ ক্লায়েন্ট হান্ট করার বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিভিন্ন ওয়েবিনার করব এবং কোর্সের মধ্যে এটা কভার দেওয়ার চেষ্টা করবো। থ্যাংক ইউ জাহাঙ্গীর ভাই। আমি অন্য স্পিকারদের বলবো, যারা শামিন আপা এবং হলো শহীদ ভাই এবং সাদেক ভাই যেখানে অ্যাড করতে চান, প্লিজ। জামান ভাই, আমি একটা কথা অ্যাড করতে চাই। কথা জি, মানে এটা অফকোর্স। ধরেন আমার একটা এক্সপেকটেশন ফ্রম ইউ, অ্যাজ ইউ আর ট্রাইং টু বিল্ড আপ এ প্ল্যাটফর্ম হিয়ার, যে সবার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা রেডি করতে চাচ্ছি, সো দ্যাট আমার এখানে যারা ট্রেনিং করবে তারা যেন একটা জায়গা পেলো, যে এখানে তারা সামটাইমস এমন হতে পারে যে ফিউচারে আমরাই এখান থেকে আমরা আউটসোর্সিং এর ওয়ার্ক প্রোভাইড করার একটা চেষ্টা করতে পারি, সেটা তো একটা আছে। বাট জাহাঙ্গীর ভাইয়ের কথাটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো, কারণ মোস্ট অফ আস আমরা সবাই হয়তো বাংলা মিডিয়াম থেকে পড়ে আসছি, তো উই আর ভেরি শাই টু স্পিক ইন ইংলিশ। ইভেন আমি মাঝে মাঝে হয়তো বা প্রবলেম ফেস করি আমার নিজেকে নিয়ে, আমি মনে হয় ভালো মতো কথা বলতে পারতেছি না ইংলিশে। তো এটা আমাদের একটা নর্মাল একটা বিষয়, এবং যারা হয়তো বা বাইরে ছিলাম কিছুদিন, তারা হয়তো বা কিছুটা হয়তো ওভারকাম করতে পারলেও মোস্ট অফ দেম তাদের হয়তো এই প্রবলেমটা আছে। এটার জন্য হয়তো বা আমরা একটা সিপিডি, যে কমিউনিকেশন, ইংলিশ কমিউনিকেশনের উপরে আমরা সিপিডি করতে পারি। আপনার কাছে এক্সপেক্ট করতেছি যে আপনি হয়তো বা এই যে সবার জন্য একটা প্রোগ্রাম রাখলেন, সবাইকে হয়তো কোনো একটা বিষয় দিলেন যে এটার উপর তুমি কিছু কথা বলো। সো যাদের যে শাই ফিলনেসটা আছে এটা যেন কেটে যায়। ভুল হইতেই পারে, বা আমাদের তো ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ না, সো আমরা এটাকে শার্পেন করার জন্য যতটুকু চেষ্টা করতে পারি। বাট এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট দ্যাট উই মাস্ট নো ইংলিশ, কারণ আপনি যখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কাজ করতে যাবেন উইদাউট ইংলিশ, এটা আসলে খুব একটা ভালো হবে না। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট স্কিল আমাদের লাগবেই। সো ওইখানে আমি ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্টেন্টস থ্যাংক বিপিও কাছে এটা আর কি একটা আবেদন রাখলাম আর কি, না, থ্যাংক ইউ, সো দ্যাট থ্যাংক ইউ। যেন প্র্যাকটিস করতে পারি সবার সাথে ইনফর্ম। না, থ্যাংক ইউ সাদেক ভাই। আপনার সাথে অনেকবার এই বিষয়ে কথা হয়েছে, আমার শারমিন আপার সাথে কথা হয়েছে, আমাদের আরো যারা মেন্টর আছেন, অনেক এক্সপিরিয়েন্স ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট। তো আমরা যেটা প্ল্যান করছি, আমরা তো যেহেতু প্রথম বেচ, আমরা তো শুরুতে বলছি, রিসেন্টলি শুরু করেছি, আমরা হয়তো বা উইদিন শর্টলি আমরা একটা ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্টেন্টস প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক একটা আমরা উইল ক্রিয়েট এ নেটওয়ার্ক,
সো প্রফেশনাল আমব্রেলার মধ্যে আমরা সবাই থাকবো, সেখানে আমরা আসলে উই আর ট্রাই আওয়ার বেস্ট যে কিভাবে আমাদের যে লেক্স গুলো আছে প্রফেশনাল একটা ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে, যেমন আমরা কিভাবে আমরা আমাদের স্কিল গুলো ডেভেলপ করে আমাদের কমিউনিকেশন হতে পারে, যে কোনো স্কিল গুলা কোনো উইকনেস থাকে সেটা কিভাবে আসলে ওভারকাম করা যায়। সো উই আর ওয়ার্কিং অন, উইল শর্টলি উইল মেবি আমাদের এইটা অ্যানাউন্সমেন্টের মাধ্যমে এটা প্রচার করবো আশা করি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমাদের সাথে একজন আছেন হলো ফারহানা, উনি আসলে কারেন্টলি আইসিডব্লিউ তে স্টাডি পড়তেছেন। সো উনাকে আমি একটু বলবো মানে একটু ওনার ওপিনিয়ন শেয়ার করতে। ফারহানা, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। জি। থ্যাংক ইউ স্যার আমাকে ইনভাইট করার জন্য। যারা ইউকেতে লং টার্ম অ্যাকাউন্টিং এন্ড ফাইন্যান্স ক্যারিয়ার বিল্ড করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আমি বলবো আইসিডব্লিউ একটা এক্সিলেন্ট চয়েস। অনেকে এসএসসি ফার্স্টে করে এরপরে আইসিডব্লিউ পাথওয়ে রুটে গিয়ে জয়েন করে, এটাও করা যেতে পারে। বাট সেক্ষেত্রে আরেকটা অপশন আছে, সেটা হচ্ছে আইসিডব্লিউ আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্ট হিসেবে পারসিউ করতে পারবেন। সো টোটাল আমাদের 15 এক্সামস দিতে হয়, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি এক্সামস, আর হচ্ছে আমাদের 3 ইয়ার্সের প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স লাগে, একটা অথরাইজড ট্রেনিং এমপ্লয়ার, যেটা হচ্ছে আইসিডব্লিউ দ্বারা অ্যাক্রেডিটেড হতে হবে। তো 15 এক্সামসের মধ্যে আপনি 14টা প্রথম 14টা এক্সাম হচ্ছে আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দিতে পারবেন যে কোনো জায়গা থেকে। আর লাস্টের এক্সামটা হচ্ছে কেস স্টাডি মেইনলি। ওই কেস স্টাডি দেওয়ার জন্য আপনার 3 বছরের যে ট্রেনিং এগ্রিমেন্ট থাকে একটা অথরাইজ ট্রেনিং এমপ্লয়ারের সাথে, ওটা লাস্ট ইয়ার অফ দ্য ট্রেনিং এগ্রিমেন্টে হইতে হবে কেস স্টাডিটা দেওয়ার জন্য। আর এটাই আমি সবাইকে রিকমেন্ড করবো আইসিডব্লিউ কনসিডার করার জন্য, কারণ এটা খুবই একটা মানে প্রেস্টিজিয়াস কোয়ালিফিকেশন, আর ইউকেতে খুবই ওয়েল রেসপেক্টেড। সো যত বিগ 4 ফার্ম আছে এক্ষেত্রে, যত বড় কনসাল্টিং ফার্ম আছে, আইসিডব্লিউ মেম্বার্সরা অনেক ওয়েল রেসপেক্টেড। সো একটা প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন সাথে এক্সপিরিয়েন্স থাকলে আমাদের হচ্ছে মার্কেটে আরো বেশি রেপুটেশন বিল্ড হবে। থ্যাংক ইউ ফারহানা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যদি আমাদের অ্যাডমিশনের প্রসেসটা একটু জানা যেত আর কি, অ্যাডমিশনের প্রসেসটা কি বা কিভাবে এটা শুরু করা যায় আর কি। অ্যাডমিশনের প্রসেসটা মেইনলি আপনার যদি কোনো একাডেমিক ব্যারিয়ার নাই, আপনি আইসিডব্লিউ সিফাব একটা স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিফিকেশন আছে উইচ ইজ আইসিডব্লিউ সার্টিফিকেট ইন ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টিং এন্ড বিজনেস। আপনি এইচএসসির পরেই আইসিডব্লিউ সিফাব মানে আইসিডব্লিউ তে রেজিস্টার করতে পারবেন রেজিস্ট্রেশন ফিসটা দিয়ে, এরপরে সাবজেক্টগুলো স্টাডি করতে পারবেন। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ফারহানা। আমি সবার উদ্দেশ্যে বলি যে আরো যদি কোনো, যেহেতু অনেক কোশ্চেন আমরা পাচ্ছি, অনেকে আসলে আমরা অ্যান্সার দিতে পাচ্ছি না, আমরা যেটা বলবো আপনাদেরকে, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আরো স্পেসিফিক যেটা আমরা অ্যান্সার করা হোক মানে সম্ভব হচ্ছে না, আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আমাদেরকে মেইলও করতে পারেন। আমরা মেইল আইডি দিয়ে দিচ্ছি, মেইল এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ এবং হলো আমাদেরকে মেসেঞ্জারও আমাদেরকে দিতে পারেন। সো বিভিন্নভাবে আমরা ট্রাই করবো আপনাদের ওই মেন্টর স্পেসিফিক ওই কারো কাছে প্রশ্ন থাকলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার আপনাকে রিপ্লাই দেওয়া। থ্যাংক ইউ। এবার আমি রিকোয়েস্ট করবো আমাদের আয়েশা সিদ্দিকা আপাকে, প্লিজ। Thank you, Bhaiya. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. A big thanks, Mr. Jaman Bhai, arranging us such a delighted program, and also our honorable respected guest to join here. I have a lot of questions, but already I got our participant from it. And so now my questions. I want to know about the remote job market size and how we can join this year. And also my another questions that is it is specific to Sadek Bhai. He show in his slide crypto taxation or crypto bookkeeping. So how about it? I know what is the crypto bookkeeping and what is its taxation. Thank you, Jaman Bhai, and also our honorable guest, all participants. থ্যাংক ইউ আয়েশা আপা। আমি একটু এড করি, তারপর সাদেক ভাইয়ের কাছে আসবো একটু। আসলে আমরা তো আসলে চেষ্টা করছি, যেমন আপনি দেখেন আমরা খেয়াল করেন আমরা যে আফটার কোভিড এই বিপিও মার্কেটটা আসলে অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্স বিপিও মার্কেট আসলে অনেক বুম করছে, সেটা আরো সামনে অনেক সম্ভাবনা আছে। আপনি যদি দেখেন রিসেন্টলি আমার অনেক ফ্রিল্যান্সার সাথে কথা হচ্ছে, আমি অনেকটাই চিনি যারা বাংলাদেশ থেকে আসলে রিসেন্টলি, আমি বলবো যে ফ্রিল্যান্সিং এর মার্কেট প্লেস ছাড়াও আই উড সে যে 10 আপনি 40% হয়তো বা 40-30% আছে মার্কেট প্লেসে জব, আসলে মোর দেন 60% কিন্তু আমরা উই আর গেটিং জব আউটসাইড দ্য মার্কেট প্লেস, রাইট? সো এটা হতে পারে, এটা একটা অনেক অপরচুনিটি হতে পারে। এবং আপনি যদি খেয়াল করেন যে রিমোট জবের ক্ষেত্রে যেটা বলবো, আপনি জানেন যে ইউকে, ইউএসএ, দুবাই এবং অনেক ফার্ম, আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছেন, আমি বলবো আমাদের যে প্রায় মোর দেন 20 স্টুডেন্ট যারা আছে হু আর ওয়ার্কিং জব ফ্রম বাংলাদেশ, বাংলাদেশে অনেকগুলো আছে, অনেকজনই আছে পার্টিসিপেন্ট যারা বাংলাদেশ থেকে ইউকে, ইউএসএ এবং দুবাই। এই যে একটু কথা বলো ফারহানা কিন্তু এটা দুবাই, এটা কোম্পানিতে কাজ করে। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে সবার উদ্দেশ্যে বলো, সাদেক ভাইও আসবে, ওনার অ্যান্সার শুনবো আমরা, অনেক
সো আমরা যেটা বলতে চাই আপনাদেরকে, রিমোট জবের জন্য যে উনি যে সাথে ব্যাগে অনেকগুলো স্কিল দেখিয়েছেন, যে আমরা যদি ওই অ্যাকাউন্টিং ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে স্কিল অর্জন করতে পারি, অর্জন এবং স্পেসিফিক উনি আরো দেখিয়েছেন যে স্পেসিফিক নিশটা আপনি কোন দিবেন। ফর এক্সাম্পল আপনি বলেন ট্যাক্স, হতে পারে পেরোল, নিশটা এবং হলো মার্কেটেও সিলেক্ট করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি ফ্রিল্যান্সিং এর পাশাপাশি আপনি যদি রিমোট জবের জন্য স্পেসিফিক, অস্ট্রেলিয়া হতে পারে যে বিভিন্ন সিপিএ ফার্ম আছে, এগুলোতে আপনি লিস্ট ডাউন করে দেন আপনি ইউ ক্যান শেয়ার ইউর সিভি, দেন দে উইল আস্ক ফর ইন্টারভিউ। এভাবে আপনি আসলে তারা হায়ার করে থাকে সাধারণত। সাথে আপনি বললে আমি অন্য জনের কাছে আসবো, যেমন শারমিন আপা যদি কিছু অ্যাড করতে চান, অথবা শহীদ ভাই। সাথে ভাই আপনি একটু বলেন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আমি আপুকে একটু মানে সরি বলবো যে এই জন্য যে ক্রিপ্টো নিয়ে আসলে আমার বেশি অ্যানালাইসিস করা হয় নাই এই পর্যন্ত। তো আমি কোশ্চেনটা রাখতেছি, আমি অ্যানালাইসিস করে আমি ওনাকে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আমি পরে ট্যাক্স এবং অ্যাকাউন্টে, এটা ভালো একটা কোশ্চেন করছেন, হ্যাঁ। বিকজ ক্রিপ্টো তো এখন মানে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল এবং এটা নিয়ে অনেক আলোচনা, অনেক ফিউচারিস্টিক কথাবার্তা হচ্ছে। সো এনএফটি গুলা কিভাবে, এটার ভ্যালুয়েশন বিষয়ে আমি কিছু পড়াশোনা করেছিলাম, বাট ওভারঅল আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্য আমি একটু সময় নিলাম। মেবি আমি যেমন ভাই থ্রুতে আমি কোশ্চেনের থ্যাংক ইউ। অ্যান্সারটা আপনাকে ইয়ে ফরওয়ার্ড করবো। সরি ফর দ্যাট। না থ্যাংক ইউ, না থ্যাংক ইউ সাদিক ভাই। আশা থ্যাংক ইউ আমাদের ভাইয়া, সবার ইটস একটু ফাইন। থ্যাংক ইউ আশা ওকে, টেক সবার ইউর উদ্দেশ্যে টাইম। একটু বলি। সবার উদ্দেশ্যে বলি, আমাদের আগামীকালকে একটা সন্ধ্যা 7:30 বাংলাদেশ টাইমে 7:30 একটা ফ্রি ক্লাস আছে প্র্যাকটিক্যাল ফাইন্যান্সিয়াল মডেলের উপরে, সাদিক ভাই কন্ডাক্ট করবেন। আপনারা যারা জয়েন করতে চান, আমাদের ফেসবুক মেসেঞ্জার পেজ অথবা ডিরেক্ট হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, সেখানে আপনারা নক করতে পারেন। আপনারা চাইলে আগামীকাল আমাদের ফ্রি ক্লাসে জয়েন করতে পারেন। থ্যাংক ইউ আয়শা আপা, আপনি আর কিছু বলতে চান? হ্যান্ড রেজ নো করেছেন। ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আপু। আচ্ছা, অনেকগুলা কোশ্চেন আসছে, আমরা অনেকগুলো কাভারও দিয়েছি। অনেকের অ্যাডভাইস চেয়েছেন, অনেক রকম কোশ্চেন আসলে আছে। আই এম সো গ্রেটফুল টু অল দ্য পার্টিসিপেন্টস, আপনি অনেক রকম কোশ্চেন আসলে করছেন। আর যারা আমাদের আরো কিছু বিস্তারিত কোশ্চেন থাকতে পারে, অনেকে কোর্স দিতে চাইছেন, অনেক কিছু চাইছেন, যেগুলো আমরা এখানে আসলে মানে বলা সম্ভব হবে না, কারণ অনেকগুলা কোর্স ডিটেল চাইছেন, অনেক কিছু চাচ্ছেন। সো হোয়াট এভার ইউর আস্কিং, হোয়াট এভার ইউর কোশ্চেন, ইউ জাস্ট আপনি আমাকে মেইল করতে পারেন আমাদেরকে, আমি আমাদের মেইল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে করলে আপনাকে আপনার যোগাযোগ করা হবে, আমাদের মেসেঞ্জার ইনবক্স করতে পারেন। সো উইল ট্রাই টু cover all your answer. Anyone next? আচ্ছা, অনেকের যে কানাডিয়ান মার্কেট। ওকে, আচ্ছা, আরেকজন প্রশ্ন করছে নাহিয়ান। আমি সবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলো আসলে কোশ্চেন চলে আসছে, আমি যে অনেক মিস করছি কিনা। নাহিন ভাই, আপনার উদ্দেশ্যে বলি, আমাদের আসলে স্পেসিফিক মার্কেট নিয়ে ডেফিনেটলি শারমিন আপা আমার সাথে হয়তো অ্যাড করবেন। আমাদের যেটা আজকে আসলে ওভারঅল একটা ফ্রিল্যান্সিং একটা নিয়ে একটা আইডিয়া আসলে দেওয়া, জাস্ট একটা আইডিয়া দিয়ে সাদেক ভাই যেটা অনেক ওয়ান্ডারফুল ভাবে চেষ্টা করছেন আমাদেরকে আসলে শেয়ার করার। বাট আমি যেটা বলবো, আমাদের সাদেক ভাই, সজল ভাই যারা আছেন, তারপর শারমিন আপা, আরো যারা মেন্টর, আমাদের অনেকের সাথে আমার কথা হচ্ছেন, ওনারা ধরেন বিভিন্ন আমাদের যেটা প্ল্যান, যে আমরা মার্কেট ওয়াইজ ডেফিনেটলি, যেমন আমাদের সেপ্টেম্বরের 20 তারিখে একটা প্রতি মাসে একটা ওয়েবিনার করার প্ল্যান আছে। নেক্সট 20 তারিখে আমাদের সেপ্টেম্বর মাসে আমরা একটা ওয়েবিনার করবো, হাউ টু বিকাম ইউএসএ ট্যাক্স প্রফেশনাল। সেভাবে আমরা আসলে প্রত্যেকটা কান্ট্রি ওয়াইজ আমরা যদি মার্কেট অ্যানালাইসিস করবো, আসলে আমরাও কান্ট্রি ওয়াইজ যাবো, তারপরে নিশ ওয়াইজ আসবো, তারপরে এটা আসলে আমাদের একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। সো জাস্ট স্টার্ট, আমরা এখন স্টার্ট করলাম। ডেফিনেটলি আমরা কানাডা মার্কেট, অস্ট্রেলিয়া মার্কেটের বিভিন্ন ইয়ার উপর আসবো। তাহলে আপনার কাছে রিকোয়েস্ট আছে, অনেকের কোশ্চেন আছে, আমার অনেকে ডিরেক্টলিও প্রশ্ন করছেন যে অস্ট্রেলিয়ান মার্কেটের উপরে বাংলাদেশে কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং করা যায়, মার্কেটের নিয়ে আমরা যখন একটা ওয়েবিনার অথবা ফ্রি করতে পারি। আপনি যদি একটু অ্যাড করেন কিভাবে আসলে আমরা এটা একটু আপনি একটু কন্ট্রিবিউট করতে করেন একটু। আচ্ছা, আমি যে একটা জিনিস একটু বলবো, বিকজ আমি অ্যাকচুয়ালি এক ফুল টাইম জবে আছি এট দ্য মোমেন্ট। যেমন জানেন ভালো করে যে আমার অবস্থা একটু ইয়েতে, বাট আই উড লাভ টু ডু দিস। আমাকে একটু যদি সময় দেন উইথ কোঅর্ডিনেশন উইথ ইউ অ্যান্ড ইউর টিম, I can set something up, but আমাকে একটু সময় দিতে হবে, because I have to do my research as well, যে এটা কিভাবে করা যায়। If ডেফিনেটলি, that থ্যাংক is ইউ আপা। enough response, I'm really sorry যে আমি এর চেয়ে বেশি না না আপাতত বলতে না, পারছি থ্যাংক না, ইউ, but I will definitely try. থ্যাংক ইউ আপা, থ্যাংক ইউ। ডেফিনেটলি আমরা এটাই চাচ্ছি আপনার কাছে। আমরা হয়তো বা একটা ওয়েবিনার চাইবো, যে আপা অথবা অস্ট্রেলিয়ান যারা এক্সপার্ট আছে মার্কেটে, ওনাদেরকে নিয়ে আমরা একটা সিপিডি ওয়েবিনার করতে, যেন আমরা আসলে ওনাদের কাছ থেকে অনেক বেশি এনলাইটেন হতে পারি অস্ট্রেলিয়ান মার্কেট সম্পর্কে, এবং এট দ্য সেম টাইম উইল ট্রাই ফর দ্য কানাডা মার্কেট অলসো। তো বিকজ আমরা রিসেন্টলি চেষ্টা করতেছি, আমি লাস্ট কাপল অফ মান্থস আমি এম ট্রাইং টু কানেক্ট উইথ দ্য ফিউ কোম্পানিজ লাইক বিপিও ফার্ম ওর অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম উইথ দ্য দুবাই এন্ড ইউএসএ। কয়েকটা ফার্মের সাথে মিটিং হয়েছে দুবাইতে এবং ফ্লোরিডাতে, ইউএসএ। সো উই আর ট্রাইং টু আওয়ার বেস্ট, যে কিভাবে আসলে কানেক্ট করা যায়, কিভাবে আমাদের এক্সপার্টিসটা নিয়ে আমরা আসলে আমাদের বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সার যারা অ্যাসপায়ারিং ফ্রিল্যান্সার প্রফেশনাল কোয়ালিফাইড আছেন,
ওনাদেরকে কিভাবে আসলে আপডেট একটা মার্কেট ট্রেন্ড সম্পর্কে ধারণা দিয়ে আমরা মার্কেটে ইন্টারেস্ট দিতে পারি, এটা নিয়ে আমাদের প্ল্যান আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট এনিওয়ান, আর কেউ যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, আমি কোনো মিস করলে হ্যান্ড রেজ করে থাকলে বলতে, অথবা আপনারা মিট করে বলতে পারেন। এনিওয়ান? ঠিক আছে জামান ভাই, আসলে আজকের প্রত্যেকটি বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা আমাদের আসলে বাংলাদেশে থেকে যারা আমরা আসলে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসে যারা আসলে কাজ করার জন্য আমরা অনেক দিন ধরে সার্চ করতেছি, এটা একটা সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম। এবং আমি বলবো সবাই এখানে ভ্যালুয়েবল গাই এবং হাই এক্সপিরিয়েন্স পিপল। সো এটা আমাদের জন্য একটা বিগ অপরচুনিটি হবে। আর এই অপরচুনিটি আমরা যেন কাজে লাগাতে পারি এবং সবাই আমরা একসঙ্গে আমাদের যেটা যেমন ভাইয়ের যেটা উদ্দেশ্য, আমি এখানে আরো অ্যাড করতে চাই যে আসলে অ্যাকাউন্টিং যতগুলি মানে এআই যতই আসুক, এআই টুলস গুলি ইউজ করার জন্য আমাদের যদি আমাদের নলেজ যদি থাকে, তাহলে অবশ্যই আমরা এখান থেকে আরো ভালো কিছু আশা করতে আরো ভালো কিছু করতে পারবো। পাশাপাশি বিভিন্ন পাইথন বলেন, ডিজাঙ্গো বলেন, জাভাস্ক্রিপ্ট বলেন, আদার্স যে আহ, আমাদের যে অ্যাকাউন্টিং মার্কেট প্লেসের কাজের জন্য যে সকল আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলি জানার প্রয়োজন হবে, আশা করি যে জামান ভাইও নেক্সট আরো যে প্রোগ্রাম গুলি থাকবে সেখানে অবশ্যই এগুলো অ্যাড করবেন। আমার এটাই আর কি আশা থাকবে যে এখন ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট বিপিওর কাছে। আর এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যারাই এখানে আমরা যুক্ত আছি তারা সবাই মিলে আমরা এটাকে আরো ভালো একটা পজিশনে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। থ্যাংক ইউ জামান ভাই, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ জাহাঙ্গীর ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি যদি আর কোনো কোশ্চেন না থাকে, আমি স্পিকারদের কাছে একটু লাস্ট একটা স্পিচ শুনবো, তারপরে উইল গো ফর কনক্লুড। সো সাদেক ভাই, আপনি আর কোনো অ্যাড করতে চান কিনা? যদি আপনার কোনো এমন কোনো হয় যে কিছু মানে ওনাদের কোশ্চেন থেকে মনে হয়েছে এমন কিছু মিস করছেন, কোনো অ্যাড করতে চান কিনা? আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি আসাদ ভাই বলেন ভাই প্লিজ। আমার একটা আচ্ছা, ভাই জি জি বলেন। আপনার ইউকে যে ট্যাক্সটা আপনারা আমাদেরকে যে শিখাবেন, এইখানে কি ইন্ডিভিজুয়াল, তারপরে পার্টনারশিপ, সেল এমপ্লয়েড বা কোম্পানি গুলো কি আলাদা আলাদা শিখতে হবে? আমাদের যে মডিউলটা আছে আপনি দেখেন, কি আপনি হয়তো সবগুলাই শিখবো কিনা? হ্যাঁ আমি একটু বলে আসাদ ভাই, না হ্যাঁ আসাদ ভাই, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। আমি যেটা বলবো আপনাকে, আপনার যে কোর্স মডেল আমি আপনাকে এখন এই মিটিং এর পরে আপনাকে আমি হোয়াটসঅ্যাপ করে দিব, এটা আমরা ডেফিনেটলি আমি নাম্বারও দিচ্ছি, আপনি হোয়াটসঅ্যাপে নক করে আমি দেবো। আমি যেটা বলতে চাই, আমরা যেটা ট্যাক্সের ক্ষেত্রে যেটা বলি, আমরা ট্যাক্সে আসলে মডিউল ভাগ করা আছে। ফর এক্সাম্পল একটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল নিয়ে, একটা ইন্ডিভিজুয়াল পুরোটা কভার করা হবে। আপনি জানেন এসে 100 আপনাকে ফর্মটা আমরা যেটা করব, প্রথমে একটা থিওরিক্যাল অ্যাসপেক্ট দিব আপনাকে, তারপর আমরা ফর্মটা ধরে ধরে আপনাকে, হ্যাঁ যেহেতু দুই রকম সাবমিশন, একটা পেপার ফাইলিং একটা অনলাইন ফাইলিং, পেপার ফাইলিং এ শেখার জন্য আপনাকে ফিল করা শেখাবো, তারপর আমরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে সাবমিট করা শেখাবো, এটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্ষেত্রে। এট দ্য সেম টাইম আমরা, আপনি জানেন যে পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে আছে S800, সেটাও আমরা একটা ওভারভিউ আপনাকে দিব, থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট দিব, দিয়ে আপনাকে পেপার এবং অনলাইন ফাইলিংটা শেখাবো। এট দ্য সেম টাইম আমরা কর্পোরেটের জন্য যেটা আছে CT600, সেটাও আমরা সেম প্রসেসে আমরা শেখাবো আপনাদেরকে, একটা ওভারভিউ দেবো যে HMRC এবং ট্যাক্সের গাইডলাইন অনুসারে কি হয়, তারপরে আপনাকে পেপার ফাইলিং প্লাস অনলাইন সাবমিশন কিভাবে করে সফটওয়্যারে, সেটাও দেখানো হবে। এবং আমরা ওই ওই ট্যাক্সের মধ্যে আরেকটা আসবে, কাভার দিব আমরা ইউকে পেরোলটা। সো পেরোলের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক তাই সেম ভাবে একটা ফাউন্ডেশন থাকবে, বেসিক ক্লাস থাকবে, সেখানে তারপরে থাকবে আমাদের যে রিপোর্টিং গুলো আছে, যে P60, P45, P11D, এগুলো সম্পর্কে আপনাকে হাতে ধরে শেখানো হবে, দেন কিভাবে অনলাইন সাবমিট করেন। সো অল পার্সপেক্টিভ, যেহেতু আমরা ইউকেতে কাজ করি, ইউকেতে আমি মোর দেন 3 ইয়ার্স আছি, আমার সাথে অনেক আছে ICW মেম্বার যারা 5 বছরের বেশি কাজ করতেছেন এই মার্কেটে, অনেক ফার্মে কাজ করেন, তাদের সাথে আমার অনেকের কথা হয়েছে, যারা আমি শুধু না, আমি একজন আসলে ওয়ান অফ দ্য টিম মেম্বার। তো আমার সাথে অনেকে আছে যারা ইউকেতে মার্কেটে এক্সপার্ট, ওনাদেরকে নিয়ে আমরা এই ক্লাসগুলো কভার দিব। সো আই থিঙ্ক আপনাদের কোনো ওখানে কোনো কোশ্চেন থাকবে না, কারণ আমি অনেক দিন ধরে এগুলো গবেষণা করে এগুলো নিয়ে কাজ, আমরা সবার সাথে মেন্টরের সাথে কাজ করতেছি। সো থ্যাংক ইউ আসাদ ভাই। আমাদের কি ইয়ে থাকবে কিনা যে আমরা হয়তো আপনি আজকে ক্লাস নিলেন, আমাদের হোমওয়ার্ক সহ কোনো লাইভ কিছু থাকবে কিনা, যে আমি হয়তো জি হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের অবশ্যই, আপনি যদি দেখেন আমাদের অলরেডি যে ক্লাসগুলো হয়েছে কোম্পানি হাউসে, আমরা যেভাবে করছি, অনেকের এক্সপিরিয়েন্স আমরা একটু নিবো লাগলে। সেটা হলো যে আমরা যেটা করবো, আপনাদেরকে কিছু প্রথমত ক্লাস নেওয়ার পরে যেটা থাকে, আমাদের একটা অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট হয়, এটা MCQ টাইপের হয়, এবং হলো শুধু অ্যাসেসমেন্ট না, আমাদের মানে যে একটা মডিউলে পড়ানোর পরে পড়ানো 3টা বলছে, একটা থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট, একটা আপনার প্র্যাকটিক্যাল ফর্মগুলো দেখানো, তারপর অনলাইন সাবমিশন। এই ক্লাসগুলো হলো যেমন আমরা কোম্পানি হাউসে HMRC ঢুকে আপনাদের দেখাবো সাবমিশনগুলো কিভাবে করতে হয়, অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন করতে হয় HMRC তে। তো দেখানোর পরে যেটা থাকে, আমাদের এগুলোর একটা কেস স্টাডি হয়, প্র্যাকটিক্যাল কেস স্টাডি ইন টার্মস অফ বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সার গ্লোবাল মার্কেট নিয়ে কিছুগুলো কেস স্টাডি হয়। কেস স্টাডির পরে যেটা করি, আমরা একটা অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট হয়।
তারপর আপনাদের কিছু প্রজেক্ট বেস হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকে, যেমন আমি বলবো আপনি এটা নিয়ে আপনি কাজটা করেন, যেগুলো শিখেছেন সেগুলো আপনার উপরে আপনাদেরকে প্রজেক্ট দেওয়া হবে, আমাদের রিয়েল ক্লায়েন্ট দিয়ে দেখানো হবে। আসাদ ভাই, আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আর সাদিক ভাই আপনি কিছু অ্যাড করবেন কিনা, তারপর শহীদুল ভাইয়ের কাছে আসবো, তারপরে শারমিন আপা বলবে, আর তারপর আমরা কনক্লুশনে যাবো যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে। আর সাদিক ভাই আপনি কিছু অ্যাড করবেন কিনা? Add করার কিছু নেই, থ্যাংক ইউ জামান ভাই। আমরা শহীদ ভাই এবং শামীম ম্যাডামের কাছে আমরা চলে যেতে পারি। ওকে, শহীদ ভাই আপনি একটু যদি সেট করেন শেষ, মানে কোনো পয়েন্ট থাকলে যেটা আমরা ওনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে পারি, যারা প্রফেশনাল আছেন, অ্যাসপায়ারিং ফ্রিল্যান্সার, ফ্রেশার। শহীদ ভাই, শহীদ ভাই শুনতে পাচ্ছেন? শহীদুল ভাই সামহাও ডিসকানেক্টেড, নো ওয়ারিজ। আচ্ছা শামিন আপা, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আমরা কি আপনার কাছে কোনো একটা জি লাস্ট জি কোনো একটা বুঝতে অ্যাডভাইস? পারছি। জি জি প্লিজ। জি প্লিজ। আমার যেটা হবে যে আমি ফর শিওর আমি কয়েকজন সিপিএ মেম্বার্সদের সাথে, বাংলাদেশি মেম্বার্সদের সাথে আপনাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। দে উড বি দ্য গ্রেট ব্রিজ বিটুইন যারা ওই ওই অ্যাসপেক্টে যেতে চাচ্ছেন, ট্রাইং টু get into the Australian market, work with the small and medium-sized companies. আমি আপনাদেরকে আমাকে একটু সময় দিবেন না, my plan with Jaman, I will arrange this আপনি আর আপনার team members-দের সাথে। But what I would suggest to everyone here, everyone listening here, যে এখানে কিন্তু যারা জামানের সাথে কাজ করছেন ওনারা সবাই কিন্তু very qualified technically and otherwise, and therefore I think this is a very great platform for all of you to start building your your portfolio. So good luck to you, Jamal, and I would always promote you because আমি জানি what you bring to the table. And আপনার সাথে যে team members-রা আমি ওনাদের credentials দেখেছি, and I also understand that they bring a lot of immense knowledge to this organization of yours. I wish you all the luck, and I would bet on you for sure. Thank you very থ্যাংক much. ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপা। সো আর কোনো কোশ্চেন কেউ যদি থাকে আমরা নাইলে আমরা জাস্ট আমরা 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করবো। আমি এখন একটু এনিওয়ান? জি, জি জি সেটা অবশ্যই, হচ্ছে জি নাইন ভাই প্লিজ। শারমিন আপু মনে হয় বলছিলেন ওনার ওই প্রেজেন্টেশনের মাঝখানে যে বাংলাদেশি পিপল মানে আস্কড ফর বা এরকম টাইপের। তা আমি জব ডেসক্রিপশন বা এখানে বিভিন্ন জায়গায় দেখি যে ইন্ডিয়া, ফিলিপিন, এদের মনে হয় কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং ওদেরকেই প্রেফার করে বেশি। এখন বাংলাদেশকে কি কারণে আসলে আমরা মানে কেন ক্লায়েন্টরা প্রেফার করে না, মানে কোন কোন জায়গায় আমার ল্যাকিংস আছে? এটা কি কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং একটা ইস্যু কিনা না জব না, পাওয়া? I think it's more, আমি একটু বলি এখানে, আমি বলি it's not to do with the country branding. As a country we are fine. I think it's a personal branding. ইন্ডিয়া, ফিলিপিন্স ওনারা কিন্তু নিজেরা অনেক পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং করে, ওনারা অনেক নেটওয়ার্কিং করে, they spend hours networking. But we don't do that. But to be honest with you, in the current generation, the young people that I've seen, Jaman Shaib, their generation, Onara kintu they have started doing that, promoting, their network, increasing their network, reaching out, explaining they feel they have the competitive edge. এই জিনিসটা আমাদের করতে হবে। এটা আমরা অনেক বছর ধরে করিনি দেখে we couldn't get ahead. So জামানের এই প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু it shows that Bangladeshis are quite capable to be at that level. So this is a really good starting point, a very good starting point. থ্যাংক ইউ আপা। নাহিন ভাই আপনার উদ্দেশ্যে আমি একটু আপনার সাথে অ্যাড করি, যেমন আমি তো যেহেতু 3 বছর ইউকেতে আছি, আমার অনেকগুলো গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম, ফর এক্সাম্পল ইউএসএ তে, তারপর আরো কতগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে ধরেন যেখানে মোর দেন 100 মেম্বার্স আছে, যেখানে বাংলাদেশি মানুষ আসলে নাই। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাকে, সেখানে কিন্তু যেমন আমি কয়েকটা গ্রুপের মেম্বার মানে অ্যাডমিন হিসেবে কাজ করি, সেটা আমি যেটা বলতে চাই আপনাকে, আপা যেটা বললো আপনার সাথে অ্যালাইন করে, ইফ ইউ প্রুভ দ্যাট ইউ আর কম্পিটেন্ট whatever your country, at first you need to prove yourself. You are a person, you are individual, how you are capable, what capacity, what professional skill you have. So if you guy can prove it, definitely আপনাকে পরে আসবে আসলে কন্টেন্টটা। হ্যাঁ, সো এটা আসলে definitely day by day we can improve. That's why we create a platform. We have a big plan, we have a big dream, so that's sort of we are working on. If you guys join with us, we will try our best to achieve our dream. থ্যাংক ইউ সো মাচ। নূর মোহাম্মদ ভাই কিছু বলতে চাচ্ছেন? আচ্ছা, ওকে,
যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা জাস্ট এনিওয়ান এনি ইফ আমি একটা গাই জাস্ট একটু কি জিজ্ঞেস আমি অফ কালকের যে সাদাক সাহেবের প্রেজেন্টেশনে একটু থাকতে চাচ্ছিলাম, আমাকে একটু ইয়েটা লিংকটা আচ্ছা একটু পাঠিয়ে অবশ্যই দিন। অবশ্যই আপু থ্যাংক ইউ অবশ্যই সো হ্যাঁ মাচ। অবশ্যই থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আপু আচ্ছা রাইট ওকে অল দ্য ওকে ডেফিনেটলি আমাদের প্রফেশনাল আমি তো আপনাদেরকে বললাম যে আমাদের একটা প্ল্যান আছে যে আমাদের বাংলাদেশে একটা বিশাল বড় টিম ডেভেলপ করা, তার চেয়ে বড় কথা হলো আমাদের একটা কমিউনিটি ডেভেলপ করা, যেটা আসলে বাইবল না অনেকে কোশ্চেন করছে। আসলে আমাদের আসলে প্রফেশনাল অনেক স্কিল আছে, ডেফিনেটলি ইন টার্মস অফ স্কিল উই আর এনাফ ইন টার্মস অফ আদার কান্ট্রিজ। এটা নিয়ে আসলে আমাদের কোনো ডাউট নাই, আমার সাথে অন্য স্পিকার একমত হবেন। So what I'm saying, we need to build a community, we need to build a unity so that we can achieve everything in terms of accounting or finance, freelancing. So that's sort of where we're working. So thank you so much. যদি আপনাদের আমি জাস্ট 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিব কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে আপনাদেরকে। Thank you so much to our valued participants for your meaningful contribution and active participation to the Q&A session. We always anticipate highest cooperation and great support from you. We are getting so many questions, which is very good from participants. Due to time constraint, we are not going too far ahead. So if you have any queries regarding this webinar, please email to us. We will try to answer your specific question. If you have, we already share our WhatsApp and email number to you. Thank you so much, all the speakers, Sharmin Hussain, Muhammad Shohid Islam, for their significant insights, and I also thanks Ajam Sadek for his insightful presentation. To our valued audience and beloved professionals and aspiring freelancer, whether you are a student, a job seeker, or working accountant looking for a global flexible career, now accounting freelancing can open new doors. Dear participant, tomorrow we have a free live class on practical financial modeling. And if you are interested, please connect with us, and WhatsApp and email already share with you. Don't miss the opportunity. You can join with our next webinar on how to become a USA tax professional, which will be held on September 20, 2025. Connect with us at our Facebook page, and please let us know if you have any queries, recommendation, and advice for us. We'll try to develop ourselves. You can email and text on our official WhatsApp number. On behalf of Virtual Accountant BPU, I offer my heartfelt gratitude to all the beloved participants for making this webinar successful. Thank you once again for your attending today's session. Stay connected, keep learning for your remote career and accounting freelancing. You can start from today. Thank you all. Thank you so much. Thank you, Jaman bhai. Thank you all. Thank Thank you, you, সবাইকে। Assalamualaikum Thank you. everyone. Have a really Yeah. good day. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Bye.